Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Akkor elkezdjük a mai napot. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Isten hozta vendégeinket, akár határon innen, akár határon túlról érkeztek. A második naphoz értünk el a tegnapi nyitány után, és mindenkinek nagyon tartalmas napot kívánok a mai nap során is, és szeretném, mielőtt átadom a szót Károly Krisztina professzorasszonynak, megköszönni a tolmácsok közreműködését előre is a mai nap során is, hogy segítenek bennünket, segítik a megértést. Igyekszem majd mindig bemondani, hogy melyik előadás milyen nyelven fog zajlani, hogy mindenki képben legyen. És akkor felkérem Károly Krisztina professzorasszonyt a Nyelvtudományi Doktori Iskola nevében, hogy nyissa meg a mai napot hivatalosan is. Köszönöm szépen. Tisztelt professzorasszony, tisztelt tanár úr, kedves Viktor, kedves doktoranduszok, kedves kollégáink! Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolája nevében köszönthetem a konferencia előadóit és résztvevőit. Köszönöm a meghívásukat. Ez a konferencia több szempontból is különleges számomra. Úgy emlékszem, az elsőt 2004-ben rendezte meg Claudi Kinga professzorasszony. Akkor még fordítástudományi PhD konferencia volt a neve, és elsősorban az ELTE BTK fordítástudományi doktori programjának hallgatói mutatkoztak be rajta. Itt hallhattuk legújabb kutatási eredményeiket, itt tárták a szélesebb szakmai tudományos közösség elé. Ezt követően ez a rendezvény évről évre gyarapodott, mind tematikája, mind résztvevői terén, és mára már azt mondhatjuk, hogy a szakterület legrangosabb nemzetközi szakmai tudományos fórumává vált Magyarországon, mint TransELTE konferencia. Olyan fórummá vált, amin a fordító és tolmács szakma és a fordítástudomány nemzetközi hírű hazai és külföldi szakemberei és tudósai is hallhatók. Ez a hazai és nemzetközi tudományos beágyazódás nagyon fontos a nyelvtudományi doktori iskolának. A fordítástudományi doktori program a doktori iskola egyik legrégebben működő és legtöbb megvédett doktori disszertációt kibocsátó programja. Több mint 65 disszertációt védtek meg a programon. A doktori iskolában most 22 különféle doktori program működik, a bölcsészkar 4 doktori iskolájában pedig összesen 74. Ez országos összehasonlításban is kimagasló, különösen figyelembe véve azt, hogy kifejezetten fordítástudományi doktori program csak az ELTE-n van, más hazai egyetemen nincs. Egyébként ez nemzetközi viszonylatban is különlegesnek számít, mert nagyon ritka a világban az önálló fordítástudományi doktori képzés. Jóval gyakoribb, hogy például alkalmazott nyelvészeti programokon belül hirdetnek meg fordítástudományi témákat. A fordítástudományi doktori program azonban önállóan épül be a Nyelvtudományi Doktori Iskola 22 programja közé, amik együtt nem kevesebb, mint 6 nagy területet ölelnek fel. A modern filológiákat, az ókortudományt, az orientalisztikát, az interkulturális nyelvészetet, az alkalmazott nyelvészetet és az idegen nyelvpedagógiát. A doktori képzések különlegessége, hogy ezek már ténylegesen a kiválóság terepei, ahol nemzetközi viszonylatban is eredetinek tekinthető új tudás, új ismeretek keletkeznek. Ebben más, mint bármilyen egyéb képzési forma. És ez az az új, eredeti ismeretanyag, amit a tudományterület rangos szakfolyóiratai és kiadói közlésre várnak, ez az a tudás, amivel ezeken a fórumokon keresztül a nemzetközi tudományos életbe, tudományos társadalomba be lehet kerülni.
Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert ebben a fordítástudományi programnak és Claudi Kinga professzorasszonynak nagyon sokat köszönhetünk. Létrehozta, és ma már kollégáival együtt közösen működteti a fordítástudományi kutatások új eredményeinek hazai és nemzetközi disszeminációját biztosító különféle fórumokat. Egyetemünk fordítástudományi szakkönyvtárát, magyar és angol nyelvű tudományos szakfolyóiratait, a fordítástudományt és a nemzetközi Across Languages and Cultures folyóiratot, ami már hosszú ideje a legmagasabb Q1-es kvartilis besorolást kapja. A fordító és tolmácsképző tanszék, konferenciák és tudományos kiadványok, szakkönyvek, tankönyvek és kutatásmódszertani kézikönyvek egész sorát adja ki. Fontos azt látnunk, hogy ezek nem csupán a széles értelemben vett nyelvi közvetítés elméleti kérdéseihez járulnak hozzá új ismeretekkel, hanem a kutatási eszköztárának kidolgozásához is, amik a szakterület dinamikus változásai és újabb kihívásai miatt folyamatosan bővítésre és fejlesztésre szorulnak. Ennek a munkának jelentős eredménye az az immáron már 3 tartalmas kötet is, amit Claudi Kinga professzorasszony, Robin Edina és Cheryl Page Olivia tanárnőkkel együtt szerkeszt, és aminek a fejezetei a fordítástudományi doktori program oktatói, témavezetői és egykori hallgatóinak a tollából származnak. A könyvsorozat címe Bevezetés a fordítás és a tolmácsolás kutatásmódszertanába, és a 3. kötete, úgy tudom, hamarosan megjelenik. Ez a könyvsorozat óriási segítség ahhoz, hogy a kutatók nem csupán elméleti, hanem kutatásmódszertani szempontból is a nemzetközi sztenderdeknek és követelményeknek megfelelő kutatásokat tervezhessenek, és ezáltal a kutatási eredményeik a legrangosabb nemzetközi folyóiratokban, kötetekben, kiadóknál és konferenciákon is megjelenhessenek. A nyelvtudományi doktori iskola számára ezek rendkívül fontos tényezők, hiszen egyik kiemelt célja, hogy a doktori hallgatókat integrálja nem csupán a hazai, hanem a nemzetközi tudományos életbe is. A fordítástudományi doktori program ezért nagyon sokat tesz. Szeretnék mindezért köszönetet mondani Claudi Kinga professzorasszonynak, Robin Edina programvezetőnek, a program oktatóinak, témavezetőinek és hallgatóinak, valamint a konferencia szervezőinek áldozatos munkáikért. Sikeres konferenciát, tartalmas tanácskozást kívánok! Köszönjük szépen professzorasszonynak az üdvözlő beszédet, és most 2 plenáris előadás következik. Az elsőt Claudi Kinga professzorasszony fogja tartani magyar nyelven, és azt követően pedig Károly Krisztina professzorasszony egy angol nyelvű plenáris előadást fog tartani, és felkérem Claudi Kinga professzorasszonyt, hogy tartsa meg előadását, és vezessen be minket a fordítás végtelen változatosságába. Nézzük meg, tudok-e lefelé menni? Igen, jó. Tisztelt hallgatóság, én is szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon örülök, hogy ennyi külföldi és határon túli vendégünk van, és most látok olyan arcokat, akikkel már korábban találkoztam, például Kajza Koszkinennel, mikor az Európai Uniós intézmények rendszerét tanulmányozta, Klaudia Bednárovával, Hajde Kocével leveleztünk az ECROS-ba, tehát nagyon jó, hogy így most szemtől szembe találkozunk. És hát az én előadásom azért lesz magyarul, mert magyar mondatokról lesz szó, és hát ezt elég nehéz lenne angolul ezeket bemutatni, de remélem a tolmácsoknak fog sikerülni. Az előadásom címe a fordítás végtelen változatossága, és az alcíme az, hogy a természetes intelligencia segítségével vizsgálva.
Na most ez az alcím csak annyit jelent, hogy kizárólag a saját természetes intelligenciámra támaszkodtam a kutatás során. Igen, köszönöm szépen. És nem használtam fel mesterséges intelligenciát. Na most előadásaimban gyakran mondom, hogy ha ebben a teremben mindenkinek odaadnám ugyanazt a szöveget, akkor mindenki másként fordítaná le. Nem lenne köztük két egyforma. De még nem próbáltam ki. És nagyon rég tervezem, hogy kipróbálom. Most nem kell megijedni, nem most akarom kipróbálni, bár az se lenne rossz, de kipróbáltam tavaly, és erről fogok most beszélni ebben az előadásban, és hát ez egy nagyon merész vállalkozás, mert egyetlen mondat fordításán szeretném kimutatni a fordítás végtelen változatosságát. Miért nehéz kutatni a fordítást? Bármilyen forrásnyelvi mondatnak számtalan célnyelvi változata lehet, mint tudjuk. Ilyenkor nem a hibás változatokra gondolok, hanem az egyaránt helyes változatok végtelen számára. Ha minden fordítás más, akkor a fordítás viszont annyira szubjektív tevékenység, hogy nincs mit kutatni. Mi pedig a fordítástudományban a szubjektív folyamatok mögött lévő objektív törvényszerűségeket keressük, vagy legalább tendenciákat szeretnénk találni. Tehát nem nyugszunk be abba, hogy nincs mit kutatni. De most igaz-e, hogy minden fordítás más? Ezzel kapcsolatban végeztem egy kis empirikus kutatást, egy megfigyeléses kutatást. A feladat Nájda Téber egyetlen mondatának fordítása volt angolról magyarra, a résztvevők 64 első éves fordító és tolmács mesterszakos hallgató, a helyszín a F-épület nagy előadó terme, ahol semmiféle technikai felszerelés nincs, tehát kézírással kellett írniuk. Az idő 2024-2025 őszi fél év vége, a hallgatók életkora azonos volt, 23-24 év, a szöveg azonos, ez a Nájda Tébernek a bőrönd metaforája. A fordításra szánt idő tetszés szerinti volt, a módszer az volt, hogy mivel kézírással írták, hát az adatokat digitalizáltam és anonimizáltam. 4 hibás fordítás volt a 64 között, azokat kiszűrtem, maradt 70 és maradt 60 grammatikailag helyes mondat, ezekkel fogunk dolgozni. De most így hangzik ez a bőrönd metafora, még sokszor el fog hangzani angolul, de most egybe felolvasom. Translation is a bit like packing clothing into two different pieces of luggage. The clothes remain the same, but the shape of the suitcases may vary greatly, and hence the way in which the clothes are packed must be different. Ezt kellett lefordítaniuk. Most itt látszik a képen is, megmutatom, hogy van egy bőröndünk, amelyik széles, van egy bőröndünk, amelyik magas. Hát nyilván, ha ugyanazokat a ruhákat akarjuk bepakolni, akkor másképp kell. Ezt ők egy kicsit bonyolultabban fejtették ki. Így most hát elemzem is ezt a mondatot, ez egyetlen összetett mondat, 4 tagmondatból áll, és van benne egy igenév és egy szenvedő szerkezet. Az első tagmondatban ugye translation is a bit like, azaz van állítmánya, de viszont itt van a packing, amiből lehet állítmány. A remain, azt látjuk. Második tagmondatnak is van önálló állítmánya, a harmadik a tagmondatnak may vary, annak is van önálló állítmánya. A negyedik mondatban megint van egy szenvedő szerkezet, árpek, tehát lehet, hogy ebből önálló állítmány lesz. Tehát van egy 5. és 6. tagmondatunk is, ami potenciális állítmányt rejt magába, így aztán a 4 az tulajdonképpen 4A, 4B, vagyis az 1-es az 1A, 1B, a 4 az 4A, 4B. De most hát fel lehet tenni ilyen kutatási álkérdéseket, hogy valóban mindegyik fordítás más. Van 2 egyforma 60 között? Egyébként nincs.
Ha nincs két egyforma megoldás, akkor hányféle van? És ha minden fordítás más, akkor tényleg nincs mit kutatni? Akkor tényleg nem érdemes kutatni a fordítást? Na most az igazi kérdéseket is fölteszem. Tehát mi a variációk forrása? Hol térnek el a különböző változatok? Hol vannak a variációs csomópontok? Hol vannak a kombinációs csomópontok? Hány felé vezetnek az egyszer megkezdett fordítási útvonalak? Melyek azok a fordítói döntések, amelyeket nyelvészetileg meg tudunk magyarázni? Melyek azok a fordítói döntések, amelyeket a fordítói képalkotással, tehát a fordító szem előtt megjelenő mentális képpel tudunk magyarázni, és melyek azok a fordítói döntések, amelyeket csak a fordítói kreativitással tudunk megmagyarázni. Itt a kutatás célja tulajdonképpen a fordítási variációk és a lehetséges kombinációk felderítése egyetlen mondat fordításában. Kétféle döntési pontról lesz szó, mindegyikről adok definíciót, tehát a variációs csomópont definíciója olyan része a mondatnak, ahol a különböző fordítási útvonalak elágaznak és eltérő irányba haladnak tovább. A fordító ilyenkor választás előtt áll, és döntést hoz, akár tudatosan, akár intuitíven. A kombinációs csomópontot meg úgy definiálom, hogy olyan tagmondat határ, amely szabadon illeszthető több különböző szerkezetű korábbi tagmondathoz, és elfogadható fordítási útvonalat alkot velük. A fordító ilyenkor is választás előtt áll, és döntést hoz, akár tudatosan, akár intuitíven. Két közismert megállapodást is szeretnék tesztelni. Pimnek a minimalista megállapítását a fordítói kompetenciáról, ami úgy szól, hogy az a képesség, hogy egy adott forrásnyelvi szöveghez több mint egy használható célnyelvi szöveget generáljon, és az a képesség, hogy ebből a sorozatból gyorsan és megalapozottan csak egy használható célnyelvi szöveget válasszon ki. Erre fogok majd még visszatérni. És a másik Sonja Tirkonen monitor modellje, amely szerint a fordító először mindig a szó szerinti megoldással próbálkozik, mert ezt kínálja fel elsőként a mentális lexikonja, és akkor a fordítás folyamatát ugyanúgy, mint az egynyelvű kommunikációját, ez a monitor ellenőrzi, és ha a monitor azt jelzi, hogy a szó szerinti fordítás nem megfelelő, akkor a fordító javít, vagy tovább gondolkodik. Na most itt van ez a bizonyos legyező ábra, amit egy párszor még föl fogok tenni. Erről tulajdonképpen a következő dián fogok beszélni, csak azt kell megnézni, hogy azt mondtam, hogy az első mondat az A és B részből fog állni. Most itt az A részét fogjuk megnézni, a translation is a bit like, hogy ezt hányféleképpen fordították a fordítók. Látjuk, hogy 20 féle fordítás van. Erre még majd visszatérek, most csak annyit mondok, hogy nézzék meg, hogy az első kettő az 15-13, tehát az majdnem elfoglalja a nagy részét a fordításoknak. Tehát a 60 hallgató összesen 20 féle megoldási típust produkált. Itt Chestermannak a solution type terminusát használom, mint megoldási típus. Többször előfordul 6 megoldási típus. Hát itt látjuk, hogy a leggyakrabban 15 esetben a fordítás kicsit olyan, vagy a fordítás egy kicsit olyan. Hát az egy az nyilván azért kevesebb, mert én mindig a határozói névelőket kihúzom a dolgozatról, a fordításokból. És akkor a fordítás olyan, vagy kissé olyan, az kicsit emelkedett. 3 esetben úgy kezdte a hallgató, hogy fordítás, vagy fordítani olyan. Na most jönnek az egyszer előforduló megoldások. 14 egyszer előforduló megoldás van. Hát ezek például a fordítás egy kissé olyan, a fordítás olyan egy kicsit, a fordítás valamennyire olyan, a fordítás némileg hasonló ahhoz, a fordítást úgy kell elképzelni, a fordítás kicsit hasonlít arra. Most ugrok egy kicsit. A fordítás leginkább ahhoz hasonlítható, vagy ugorjunk mindjárt a végére. A fordítás egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani. Tehát látjuk, hogy 14 alkalommal a fordító
nem az első eszébe jutó megoldást írta oda, hanem kreatívan gondolkozott, és egy kicsit más megoldást alkalmazott. Tehát ez ellene mond a monitor modellnek. Na most nézzük az első B-tagmondatot. Packing clothing into 2 different pieces of luggage. Itt van az első variációs csomópontunk, a packing. Ez ugye egy lesülyeztett állítmány, ilyenkor 2 útvonalon haladhat tovább a fordító, vagy szintemeléssel fordít, 54 hallgató fordított szintemeléssel, vagy szintemelés nélkül, 6 hallgató fordított szintemelés nélkül, hogy definiálom a szintemelést, bár elég magától értetődő fogalom, olyan fordítási eltolódás, amelynek következtében a forrásnyelvi elem a szélnyelvben magasabb szintaxikai szinten jelenik meg, például igenévből önálló állítmány lesz, ami új predikatív egységet, új tagmondatot hoz létre. De viszont, ha szintet emelünk, akkor rengeteg kérdés merül föl. Ki pakol? Mit kapol? Miért pakol? Ezt mind el kell döntenünk, ugye, hogyha egy ragozott igei állítmányunk van. Tehát 54-en fordítottak szintemeléssel, a fordítás kicsit hasonlít arra, amikor a ruháinkat, tehát a mi ruháinkat, ugye ez nincs benne az eredetiben, vagy fordítás olyan, amikor az ember ruhákat pakol, ez sincs az eredetiben, tehát itt ugye betették, konkretizálták, hogy kiről van szó, de hát lehet lefordítani szintemelés nélkül, 6-an választották ezt, hogy a fordítás kicsit olyan, mint a ruhák 2 különböző bőröndbe való pakolása. Tehát nem kell feltétlenül szintet emelni, de mint látjuk, 54-en emeltek szintet a fordítók között. A következő variációs pont a fókuszpozíció kitöltése. Ha nekem van egy új igei állítmányom, akkor azelőtt a magyar SOV szórendnek velően van egy fókuszpozíció. Az SOV szórend a magyarban nem teljes, csak SOV szórendban, de az a domináns szórend. Na most ezt a fókuszpozíciót valahogy ki lehet tölteni. És a fordító itt megint egy variációs csomóponton áll, mert választási lehetőségei vannak. Tehát kitöltheti az első bővítménnyel, ezt 28-an csinálták, a fordítás egy kicsit olyan, mintha ruhákat pakolnánk 2 különböző bőröndbe. Kitöltheti a második bővítménnyel. A fordítás kissé olyan, mintha 2 különböző bőröndbe pakolnánk ruhákat. Vagy kitöltheti mindkét bővítménnyel. A fordítás kicsit hasonlít arra, amikor ruháinkat 2 különböző bőröndbe pakoljuk. Ez mindegyik grammatikailag helyes mondat. Na most variációs csomópont lehet az anticipáció is. Van olyan fordító, aki képben gondolkodik, és rájön, hogy itt Naide és Széber arra gondol, hogy ugyanazokat a ruhákat kell pakolni. Ez nincs bent az eredetibe, tehát olvasok egy példamondatot, a fordítás kicsit olyan, mint ugyanazokat a ruhákat 2 különböző bőröndbe csomagolni. Ha megnézzük azt, hogy packing clothes into 2 different pieces of luggage, ebben nincs benne az, hogy ugyanazokat, ez a fordító anticipálta, mert látta, hogy ez fog jönni, és előre hozta. Na most elérkeztünk a második tagmondat elejéig. Ott a variációs csomópont egy egészen picike dolog, amire nem is gondolnánk, hogy itt nagy elágazások lesznek, az a 2. pont. 2. pont után lehet új mondatot kezdeni, vagy nem kezdeni új mondatot. A 60 fordítóból 17-en kezdtek új mondatot, és 43-an folytatták. Na most itt tessék megfigyelni, hogy ez nem azt jelenti, hogy mind különböző, mert az elején olyan változatok vannak, amit többen csinálták, de ez majd az összeszámolásnál fontos lesz. Tehát mind a 2 megoldás teljesen elfogadható, és mindegyik más, ez is fontos, illetve hát az elején vannak azonos megoldások. Na most variációs csomópont lehet a remain ige szemantikája. Szintaktikailag helyesebb az alábbi fordítások, amiket föl fogok olvasni, de miért kéne a ruháknak változniuk? A ruhák ugyanazok maradnak, a ruhák ettől nem változnak, bár a ruhák ugyanazok maradnak. Többen hozták be a változás motivumát, a képben gondolkodó fordító, 13-an voltak, azok azt írták, hogy a ruhák ugyanazok. Nem azok maradnak, nem azok lesznek, hanem ugyanazok. Ez
A többi is grammatikailag helyes, tehát csak grammatikai helyes megoldásokról van szó. Na most a harmadik tagmondatban a variációs csomópont a very ige szemantikája, ugyanis itt két jelentés küzd egymással, a változás és az eltérés. Van, aki úgy fordította, hogy de a bőröndök mérete nagy mértékben változhat. A bőröndök formája nagyban változhat. A bőröndök formája nagyon megváltozhat. De a képben gondolkozó fordító az úgy fordította, hogy különbözik. A táskák formája jócskán különbözik, a bőröndök formája nagymértékben eltérhet, a bőröndök formája igen eltérő lehet, tehát nem keverték össze a változást a különbözéssel. Ugyanebben a mondatban még van egy variációs csomópont, a must be. Hát a must be-ről igazán senki nem gondolná, hogy ott el fognak ágazni a fordítások, de volt, aki a must be-t, bocsánat, meg a szenvedő szerkezetnél tartok, először azt fogom elmondani. Variációs csomópont az árpekt, a szenvedő szerkezet. Hát azt rengetegféleképpen lehet magyarra fordítani, ugye többes első, többes harmadik, konstruált alany, nominális szerkezet, infinitivus, itt mire hoztam példát, hogyan pakoljuk át a ruháinkat, ez a többes első, tehát a ruhák elrendezésének módja, ugye nominális szerkezet, különbözőképpen kell csomagolni, az infinitívusos szerkezet, itt viszont győzött a nominális szerkezet, tehát becsomagolás módja, bepakolás módja, elrendezés módja. Most térünk rá a must be-ra. Arra gondol az ember, hogy a must be, hát ott már igazán nem lesznek elágazások, de ugye a must be az egy modalitás, egy deontikus modalitás, ami azt jelenti, hogy kell. De volt, aki ezt episzemikus modalitásnak fogta föl, és nem úgy fordította, hogy másképp kell csomagolni, hanem tehát a ruhák elrendezésnek módja is más-más módszert igényel. A ruhák csomagolásának módja különböző lesz. Ruhák csomagolási módja nem lehet egyforma. Tehát a kellést, ugye, az, hogy kell, azt úgy fordította, hogy van. Tehát a deontikus modalitást episzemikus modalitásnak fogta föl, de joggal, mert így is lehet. Most a variációs csomópontoknak a következő típusai merültek fel ebben a mondatban. És ezek okozták ezeket a legyezőszerű elágazásokat. Tehát ige neves szerkezet, kettős pont a tagmondat határon, a remain ige szemantikája, a very ige szemantikája, a szenvedő szerkezet, és a modalitás értelmezése, hogy a deontikus vagy episzemikus értelmezést választja a fordító. Most áttérünk a variációkról a kombinációkra. A kombinációk azt jelentik, hogy hányféle fordítási útvonalon lehet tovább haladni az első mondategység első felének lefordítása után. Itt megint fölteszem ezt a legyező ábrát, amit ugye azért nagyon fontos most még egyszer jól megnézni, mert sajnos én grafikailag nem tudtam ábrázolni, amit a tegnapi előadáson az egyik előadó grafikailag ábrázolt. Nekem a fordítás kicsit olyanból, a legelsőből 60 felé kéne most ágaznom, mert én mindegyikhez hozzátettem a 60 lehetséges megoldást, és a folytatásnál is. De ez teljesen lehet, én azt hittem, hogy ez lehetetlenség grafikusan ábrázolni. Tehát csak az első után csinálta meg a grafikus ábrázolást. A fordítás kicsit olyan, nézzük meg még egyszer, ez a legelső. Ennek azt mondanám, hogy 60 féle fordítása van, de nem 60 féle, csak 56 féle. Én most ezt az 56 félét ide mind fölteszem, de megkímélem a tolmácsokat attól, hogy erre glosszát adjanak. Higgyék el, hogy mindegyik a like, az angol like megfelelőként a mint vagy mintha így kezdődik, meg lehet nézni, 1-től 10-ig, mindegyiknek mint vagy mintha van az elején, 10-től 20-ig mint, mintha, és mindegyik más, azt is garantálom.
a 20-tól 30-ig mint és minta. Na most 30-tól 40-ig van egy zsákutca, aki úgy kezdte, hogy fordítás, ott nem lehet tovább menni ezen a vonalon, tehát avval tovább már nem fogunk foglalkozni. És itt 40 és 50 között 3 zsákutca van, ami után nem lehet mintel folytatni a mondatot, de 50 és 60 között szintén lehet mintel folytatni a mondatot, tehát ezt, amit most végigcsináltam, még egyszer végigmegyek rajta, ezt nem fogom az egész összes mondattal végigcsinálni, csak egyszer. Tehát mindez az első tagmondat első részéhez kapcsolódik, és a 20 féle fordításhoz mindegyikhez hozzátehetek 56 folytatást. Tehát a 16 tagmondat, ugye, mert a zsákutcákat kivontam a 20-ból, a 16 tagmondat 56 úton lehet folytatni. Ez 896 lehetséges fordítási útvonal. Na most, ha tovább megyünk, és megnézzük a close remain the same, előtt ott van a 2-es pont. Elméletileg lehet nagybetűvel is kezdeni, kisbetűvel is kezdeni utána, tehát elméletileg itt 60 folytatási lehetőség van, de mivel mondtam, hogy emlékezzünk, hogy elől vannak egyforma lehetőségek, az ki kellett volni, tehát itt csak 35 féle úton lehet tovább menni, ez 31.360 lehetséges fordítási útvonalat jelent. Na most a következő mondat az úgy kezdődik, hogy but, ugye but the shape of the suitcases. Itt tulajdonképpen, ha mindenki úgy kezdte volna, hogy de, akkor akkor másképp alakultak volna ki az elágazások, de én csak azokat a fordításokat vettem, akik a but, azt úgy fordították, hogy de, és ez 35 darab volt, és hogyha ezzel a 35 darabbal beszorozzuk a 31.350-et, akkor 1.097.600 lehetséges fordítói változat keletkezik. Na most tehát a kutatás eredménye annyi, hogy a variációs csomópontok és a kombinációs csomópontok kimutatásának segítségével fel lehet térképezni egyetlen mondat, ezt csak zárójelbe teszem, hogy ilyen mondat kell hozzá, mint amit elemeztem, tehát ez csak erre vonatkozik, elméletileg lehetséges fordítási útvonalait, melynek száma ebben az esetben, ennek a mondatnak az esetében jóval meghaladja várakozásainkat. Na most felteszem a záró kérdést, hogy mennyi az a more there one? Mennyire gondolhatott Anthony Pym, mikor így határozta meg a fordítói kompetenciát? Az a képesség, hogy egy adott forrásnyelvi szöveghez több mint egy használható célnyelvi szöveget generáljon. Hát valószínűleg nem 1.097.600-ra gondolt. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen professzor asszonynak az előadást, és akkor megyünk is rögtön tovább, utána lesz lehetőség esetleg, ha marad időnk, kérdéseket feltenni. Most viszont felkérem akkor Károly Krisztina professzorasszonyt, hogy tartsa meg angol nyelvű előadását a tudományos publikálásról. I'll also have animals.
not just a cat. Thank you very much, and let me say at the very beginning that I'm already very thankful to the interpreters for doing the interpreting for me. I will try and kind of stick to my slides so that they have a little bit easier tasks. I cannot speak about everything, but I thought I would just pick out a few challenges of getting published in the international community of researchers. So without being exhaustive in the topic, I thought I would just formulate a few suggestions, ideas, recommendations that hopefully those of you who are still novice or relatively novices in international publishing can make use of some of these ideas. I like this quotation very much. This is from a book by Diane Gastel, How to Write and Publish a Scientific Paper, and it says, good scientific writing is not a matter of life and death. It is much more serious than that. And I know that the quality of unfortunately, the picture is not very good, but poor Snoopy has a similar feeling at the end of the day as many of us used to have when we first got our negative reviews, because it does happen that occasionally we get negative reviews, and it says that they are sending him 2 rejection slips, one for this story and another one for the next story you are planning to send us. So what to do, how not to kind of fall into this trap of frustration, because if we get a lot of rejections, which is kind of part of the game, it can be very frustrating and very difficult. And let me also invite here next to me my co-editor in the journal Across Languages and Cultures, Eszenyi Réka, or Réka Eszenyi, because at a point I would also like to ask her to say a few words, because she is the managing editor and she is doing the review process for our journal. And then you know that Across was founded by Professor Kinga Claudi, so she is our founding editor, and we've been working on Across with Kinga for 26 years now. So I'll just bring a few examples from Across to illustrate some of the challenges that you might need to face. So what is hard about publishing in English? I collected a few questions that my students, my supervisors tend to come to me with, like how to choose a journal, how to avoid predatory journals, of which we have a lot nowadays, what to consider when planning to publish at a specific journal. This is where I'll bring in our journal as a case in point, how to prepare a manuscript for submission, and what happens in the publication process. So roughly, I'll try and answer these questions. In terms of how to choose a journal, this is a very important and needs to be a very early question, I think. So the sooner you know where you'd wish to publish, the easier it becomes to create an article which meets the requirements or expectations of that journal or the readers of that journal. Also, it's a very, very good idea to see which journals in our field, for instance, in translation studies now, have published similar work. This is also very useful in avoiding predatory journals. Also, what I recommend is that you always go for double-blind peer review, which means that neither the author nor the referees know who the paper is by. Also, it is useful to study the aims and the scope of the journal, because all of the journals have a description now, and this is always available at their websites. Check out who their readership is and what kinds of articles they wish to publish. Like, do they have a focus more, say, on researching translation and or interpreting, or is it rather the training of interpreters and translators, or
Is it the actual praxis, so the practice of translating and interpreting? Also, well, ethical issues have become, they have always been important, but they have become very explicitly important nowadays. And good journals always have rules, guidelines in terms of what ethical issues you need to consider when writing a paper and also when getting this paper published. I'll get back to it a little bit later on. Also, it's very useful to read when you have chosen the article, read the instructions to authors, because then you know what your content focuses need to be in terms of form, how you are expected to structure your paper, what documentation format to use. So it's a lot of help, because if you do it this way right from the beginning, you can save days of re-editing, which can be very painful and time-consuming at the end. And very, very importantly, this big risk that I have already mentioned, make sure that you're not falling prey of predatory journals. So always consult with your supervisors, colleagues. For example, going for journals which you know from the field have been established journals, and maybe try and avoid experimenting with journals you don't really know about. So the important thing is to look for reputable journals with good practices. I have found a very useful paper on this. This is called Combating Predatory Academic Journals and Conferences, because the same applies to conferences too, unfortunately. I have included here the website where it is available, and I'm happy to share these slides. They also have, I will show it to you in a minute, a spectrum of all sorts of practices in the case of publishing, ranging from very deceitful practices, like practices which have little or very poor or no peer review at all. Also, when they try and use very similar names to establish journals, just maybe use research instead of studies or the other way around, they tend to even have very similar websites, same coloring, same letter font, and everything very similar, just a little bit of difference. Also, the middle ground is journals with questionable practices. These journals usually live or benefit from papers that some authors have, which have been rejected for some authors, and then they look for new journals, and then they promise that they would practice their otherwise rejected papers. So always have doubts if somebody is very willing, even in an uninvited manner. So if you get emails saying that they will publish your work, that's always doubtful. And then what I'd recommend you do is always going for the reputable group of journals which you know that have thorough peer review, at least 2 or sometimes 3 referees. They have a strong editorial and maybe advisory board too, with names you know from the professions you meet at conferences. By the way, we have a lot of, actually many editors and referees of other very, very important journals of our field too, so you might be lucky to talk to them here. And these journals, they intend to be very, very transparent. So they have very detailed descriptions of the processes you need to go through when you wish to publish with them. And then this is the citation from this paper that I have just mentioned. It shows you the typical features of predatory journals, like high-risk journals. And then, as you can see, it's kind of like a cline from deceptive, unexpected, and then low quality, promising low quality, questionable quality, and then the quality journals which
are low risk or no risk. Let me put it this way. It's useful to read because, I mean, they are really tricky, and this paper very neatly summarizes what we need to look out for. And now let me turn to our journal, like an example of how we work. My co-editors are now, as I have mentioned, Réka Eszenyi, she is the managing editor, and Daniel Mány is my other colleague who is the consulting editor. He is also responsible for reviews, book reviews. So he is the person to reach out for if you'd like to publish a book review at a cross. And Réka is managing a very long and important process, the review process. So shortly I will give the word over to her to tell you a few words about why this process lasts relatively long. Because no matter how much we would like to rush this process, it can't be rushed too much. If you go to our website, it's also available there on this roll-up. You will see our aims and scope. We have a relatively broad aim. We are publishing research papers, both empirical and theoretical or conceptual papers, maybe more empirical ones, like our field is more dominantly working with empirical papers, but we also have conceptual ones, and we also publish book reviews. Also, when you go to the websites of journals, ours too, you will see the indexing of the journals, so where you can get information about the given journal, like Web of Science or Scopus, Eric Plus, and other. You see across this, for example, is indexed in so many different places. Also, the majority of the journals has a place on their website which show you their metrics. So how they are doing in terms of the quartile ranking they have. If you look at ours, I could put our ranking here from 2008, and you can see how gradually we grew from a Q4 journal to a Q1 journal by the year 2024. We'll soon have the results of 2025 too. The impact factor also tends to vary. Actually, it's also important when you think of a journal to check its ranking. Also, please note that Web of Science has a stricter type of ranking. So now what we are working on in the case of Across is also to become a Q1 journal in the Web of Science rank list. Usually, if you need to submit your CV or if you apply for a grant and they ask you to show what ranking your papers have, then you need to use the ranking the journal had at the time of your publishing that paper. So not the present ranking, but you need to check the year of publication of your paper and then the ranking. This is why the good journals also show backwards too, for some years or as long as they have it, what their ranking has been. Let me also show you the editorial board. As I mentioned, with regard to the predatory journals, you'll not really see well-known names. So if you check out their editorial boards and you don't really seem to know anyone, that's again a sign that you need to be careful. We also have a longer list of professionals and experts in the advisory board. In the review process, we mainly work with our members of the advisory and the editorial boards, but not only.
I will show you some statistics in a minute. We have a lot of submissions, and so we need to make many people work. Fortunately, because it's nice to have a lot of submissions, because it's also ensuring high quality at the end, but we cannot do it only with the members of the editorial and advisory board. Also, if we need expertise in particular languages, then we also need to search for, at least as one of the referees should be a person who speaks that language, so that they can check this aspect of the articles too. This is the outcome of some statistics I have received from our publishing house now. It shows where our submissions typically come from. As you can see, it's mainly Europe and Africa, as well as the Eastern countries, where not surprisingly we have fewer submissions from countries where English is the first language, because they are not forced to do that much translation work. So probably that might be one of the reasons why we have most of the submissions from these other parts of the world. Also, if you look at this these figures, the first one shows the number of manuscripts we received, and they gradually know. I guess the other journals have a similar tendency, because when I speak to other editors, they also report on similar tendencies within translation studies. So in terms of submissions, we had 426 in 2025. And our rejection rate tends to be high, not because we are mean, but because we have only 2 issues yet per year. We are working on the possibility of having maybe more, 3. That would also aid getting higher in rankings. But so far, and seeing the amount of work we need to do, these 2 issues seem to be just enough. And then in the other, the red ones, you can see the acceptance and rejection rate. The red shows the rejection rate, and the orange one is the rejection rate after review. And then if you look at that, it's not that bad anymore. So once your paper goes out for review, the rejection rate is not so high. Where we really need to make sure that we weed out papers that are not exactly our focus, not good English, not the kind of research our journal focuses on. This is after first submission, pre-screening. And that's when we need to respond to many authors that maybe they would need to turn to a different journal. Also, if you look at these figures, you can see our open access ratio. Free access and open access are relatively comparatively the same, the blue and the yellow one, and restricted access is the majority. Free access means that it's not fully open access, in the sense that, for instance, as a promotion practice, our publishing house sometimes makes certain special issues or certain articles free access for some time, not forever like open access. Or, for instance, they tend to make free to everybody the introductory articles of special issues, so that people know what they can expect in that special issue. Types of articles, you know that, so I don't think I need to report on that. And this shows the citation statistics of the journal.
2026 is so low because it's just March, so don't worry. And that's also increasing kind of steadily, so that is good. That's also something we still need to, I think, work on, but it is increasing. And then I mentioned to you that it's important to, before you write the paper, and especially before you submit, check out the guidelines for authors. We also have a very detailed set of guidelines. Also, we have guidelines for special issues. Also, the other reputable journals in our field tend to have invitations for proposals for special issues. We usually don't have open invitations, but we have the other process, or we've had the other process so far. Some people organizing conferences, or some people wanting to put together a special issue on a given topic, approach us, and then after a review procedure, they get published too with a guest editor. And then now comes the review process, where Réka is the person to reach out for in our case. Let me mention that, as I earlier mentioned, we have a two-level process. We have this pre-screening. That's where we had a lot of rejections. We try to do it real quick. We work with Daniel, the consulting editor in that, if we don't, or if we don't intend to publish such kind of work, then we try and let the author know about this as soon as possible so that he or she can approach other journals. The other things, I think now I will give the word over to Réka for a short while. Would you like to come here, Réka? No, it's fine. Is it working? Yeah, I think it is. Okay, thank you. Just to introduce myself, I've been doing this for 2 years. It's been a bit like doing a new master. I'm not comparing it to a PhD because it's more reading than writing, being a managing editor. So I'm going to talk about the journey of a research paper, what happens after submission. So you submit your paper online, and then, as Christina said, it goes through pre-screening, which means that Christina reads it, my colleague Daniel Mány reads it, and if it fits across, then they send it for review. So I get the article with some recommendations on who could be the scholars to review this article. And I have to send it to 2 people to review it, which means reading it, commenting it, maybe with track changes, or maybe writing a page or 2 to give their opinion on the paper. And they also have recommendations. When I send this to these 2 scholars, who are almost always renowned scholars in the field of the paper, then there are 3 ways to go. Within 2 weeks, they can say, yes, I'm going to do it. I'm able and willing to do the review. Unfortunately, many of them say no because they think that it is not their expertise, or they do not have the time. And some of them don't answer at all. Maybe my email lands in the spam, or you never know. Maybe they are very busy. Which means that after 2 weeks, or when I'm very patient, 3 weeks, I have to send it to new people again. I'm just saying this so that you understand why it takes so long. And in the case of very unfortunate papers, which are often very good, it is very hard to find the reviewer, which means that this 2 or 3 week cycle is repeated once, twice, 3 times, 4 times, which makes it very, very long already at this stage. But if the reviewer says yes, then they start working on your paper, and they have 8 weeks to do it. Sometimes they do it in 6 weeks, sometimes in 8 weeks, sometimes in 10 or 12 weeks. Because of course, if you get a paper, you might be doing reviews yourself. If you get a paper in the middle of April, for instance, then you're not likely to do it in 6 or 8 weeks.
And then finally, a reaction comes from the reviewer, which can go in 4 ways. They can say, we can accept this paper without any modifications. That's what we all dream about, don't we? This is very, very rare, because even the best papers need some modifications, or the reviewers have something to add or maybe to delete. You can get a minor, which means that you have to make little changes. I think this is also very nice. You can get a major. I think this is still very nice, because this means that you pass this test and you can correct and revise and resubmit. Or you can get a reject, which means that the reviewer did not think your paper was fit for publications. If I have both reviews in, then I'm going to send it back to the author or authors for changes, corrections. And also, I ask them to revise APA, which is the format of the paper, and which is also very difficult. I mean, knowing APA is a bit like learning a lexicon by heart, and it's very hard to do this without mistakes. But the point is that the authors correct everything according to the reviewers and according to this format, APA 7, and then they send it back to me, and I have to check if everything is in its place. Usually there are little things that still need to be altered, so I think at this stage, in the very best case, we are in week 10, 12, 14, 20. 20 is also still very good. And then when you send your paper back to me, corrected, including all the remarks, everything, then I can finally push the accept button, and then your paper comes into the system, and it is being prepared for publication. After this, you will get a proof, which is a PDF format of your paper, where you can still make little corrections, and you can still check if everything is all right. Making this PDF for our copy editors is also 2, 3, 4 weeks, sometimes longer. And then finally, you can correct your PDF. I have a look at it as well. And then it goes to Christina, who is the editor-in-chief. And there's something called an imprimatur. It sounds like the Inquisition, but this is something very positive when you get there at last. Not with me. You're the Pope. It means approval, and this means that your paper is going to be published. To do all this for you as an author and also for the editors, it is something that you call monnikenwerk in Dutch. So it's a monk's work. It is something really long and tedious, and you get down into the very details of the work. And then finally, your paper is published online, because we have online first system, so you don't have to wait until your issue, which can take half a year before this beautiful book comes out. But it will be online, and you can tell your supervisor, your colleagues, your dean, that your paper is published in a Q1 journal. So that's the process in a nutshell, and I'm telling you that you could see all the people sending papers to us. Some of them are professors, some of them work at universities, and many of them are PhD students from Europe, Asia, wherever. So you can be one of these people who get published. Thank you, Reka, very, very much. Actually, earlier when it was Professor Kinga Claudi who was the editor-in-chief, then I was doing what Reka is doing now. So thank you, Reka, very, very much. And let me also express our gratitude to all of our referees. They all work pro bono, so they don't get a penny for their very thorough and very conscientious work. This is also why we are not really willing to rush them in their work, because I mean we appreciate really that at least we can count on them, and we can understand. I mean, we also have a lot of other commitments. So thank you very, very much for all your work that helps
journal across be and stay a high prestige journal. And as far as I can see, don't know, do we have 2 or 3 more minutes? Yes, okay. Let me just then mention a few things in addition to what Reka mentioned concerning the peer reviews comments. So when you revise your paper based on the reviewers, there's one thing she didn't mention, I think, that if there are 2 reviews that don't agree, so one is positive, the other is negative, then there is automatically a 3rd referee asked. So that's, again, might be a few not years, but few weeks extra to the process. Now, when you get the reviews 2 or 3, then it's very important to consider them point by point. So look at the review as the criteria you need to meet in order to get published. Also, we ask all our authors to respond to the referees' comments, so send us a separate document in which they list the reviewers' comments and then always say what they did in relation to that comment and where, in which part of the paper. Also, if you have questions concerning any parts of the reviews, do get in touch with us. Because then we might be able to we will be able to get in touch with your referee and then clarify your question. We cannot put you in touch with each other because of the double-blind peer review procedure. In your response to the referee's comments, please be very systematic. Maybe a tabular format or a listing format is very useful for us, for Reka and me to check. Reka does it in the review process. I check it at the very end of the day. So be polite also and tactful, by which I mean that look at the referee's comments as ways in which they wish to help your work. So try not to look at it as, something to hurt you. And then even if you don't agree with something, if you manage to explain and justify why, and if that referee accepts it on the longer run, or we accept it as the editors of the journal, then we might not ask you to change that thing if you manage to justify your decision. Here are some ideas like thank positive comments, but don't worry about those that much. Focus on the negative ones or the questions. Yes, and what is very important in order to be able to work for deadlines, please meet the deadline for revision. Reka always indicates by when you need to submit the revised version. Please keep that deadline. So that roughly brings me to the end of what I planned to say, and then if there are questions, I don't know, afterwards, then we are happy to answer those. And then please don't forget that even though Daniel, our colleague, couldn't guess where he is, he's doing interpreting. Which came in the last minute, but then we said that we'll try and answer the questions that would relate to the book reviews that he's doing and the pre-screening procedure. Thank you very much for your attention. Köszönjük szépen Károly Krisztina professzorasszonynak és Eszenyi Réka docens asszonynak is az előadását, illetve közreműködését. És akkor most van néhány percünk arra, hogy feltegyék kérdéseiket. Erre lesz lehetőség természetesen versenyen kívül is, tehát hogyha majd a kávészünetben vagy ebédszünetben szeretnék inkább föltenni a kérdéseiket, akkor is erre lesz lehetőség, de egy-kettő kérdés talán most bele fog férni. Kérem, hogy jelentkezzenek, és akkor a kollégák oda fogják vinni a mikrofont azokhoz, akik jelentkeztek.
just to get everybody into the mood of discussion, but it's not really a question. I'd like to share the story of an incident which Kristina Károly, her professor, probably knows about, what happened to ELTE. A new breed of predatory journal has arisen, which is the cloned journal. The OJS, the Open Journal System of ELTE, was attacked not long ago, and they cloned one of the Scopus ranked journals, same name, same profile, but they are collecting APC. So they're collecting money, that it's always about the money, but it's really deceiving, because all the criteria we heard about now was all there, except the journal in question is a diamond journal, so open access, but they collected APC. And the sad thing is that if you search for the name of the journal, it comes up first in Google. So even better position on the internet than the actual journal. And it's something, again, we need to be aware of. Cyber attacks like this can really do a lot of damage. So I just wanted to add to that as something new on top of everything. Köszönjük szépen Robin Nina docens asszonynak. Van esetleg további kérdés? Claudia Kinga tanárnőtől szeretném kérdezni, hogy ezt a kutatást, amit itt bemutatott nekünk, azt valamilyen folyóiratban, tanulmányban olvashatjuk-e, mert én is egyike voltam ennek a 64 hallgatónak, és bocsánat, egy pillanat, fölteszem a fülhallgatómat, mert annyira rosszul hallok, hogy a magyarhoz is nekem kell a fülhallgató. Bocsánat. Akkor most mondja? Tehát a kérdésem az lenne, hogy ezt a kutatást valamilyen tanulmányban, folyóiratban olvashatjuk-e? Oda megyek. Valahol megjelenik el a kutatás. Ez a kutatás, hogy ez megjelenik-e? Hát ezen én még dolgozom. Bocsánat, ezen én még dolgozom, még mindig számolok. Tehát, és közben újra megcsináltam idén. De azt hiszem, ez egy olyan típusú kutatás, amit nem biztos, hogy érdemes megismételni, mert valószínűleg ugyanez fog megtörténni, de mindenképpen meg akarom írni. Tehát de egy kicsit még várni kell, még az utolsó blokkot is kiszámolom, bár ott már nem lesznek változatok, ugye, mert onnan nem megyünk tovább. De mindenképpen meg fog jelenni, ha máshol nem a fordítástudományban, de lehet, hogy megcsinálom angolul, és akkor nagyobb nyilvánosságot fog kapni. Köszönöm a kérdést. Köszönjük szépen. Van-e további kérdés? Igen. So thank you both of you. Wonderful start for this day. I'm curious to ask a question to Professor Károly about the kind of the theme of these days. Does your journal already have an AI policy for the authors, for the referees, or a public? I'm sorry, I didn't check. A publicized policy. Are you planning to do something about it? And if so, what will it be? Thank you. Thank you very much. Yes, so our publishing house, it's not just the journal, but the publishing house is the authority who takes care of all the policy issues, and they do have some policies already, but I think these need to be refined. I mean, AI and the use of AI is kind of changing so rapidly and becoming so wide in so many aspects of life that I think we will need to make those even more refined and more detailed. So that's one of the things we can rely on. And the other
part is what our university has, which is separate from the journal. But just to show you that it is happening in a very difficult and relatively slow manner, at least here, is that, for instance, we already have an AI policy for BA and MA students, but the one for PhD students is still in the making. Lawyers, so not researchers are working on it, but lawyers, and they say that there are so many difficult things they need to find solutions to, that this is one of the difficulties we are struggling with, that we don't have answers to everything yet. Because of course they can use it to some extent in the write-up, in the checking, proofreading, but they can also use it for certain things in the research process, doing particular types of analyses, but not all. And we do have policies concerning how they need to document it. But for instance, for the PhD level, we are still waiting for this more detailed guidance, really. Yes, and it's also in the topics of the papers. So 99% of the papers now have something related to the use of AI in translation or interpreting or training. So it also appears in the contents of the journal too. Thank you. Köszönjük szépen a kérdéseket és a válaszokat is. A többi kérdést azt majd, ahogy mondottam, a kávészünetben, ebédszünetben tehetik föl az előadóinknak. És akkor most tovább kell lépnünk, 4 előadás következik, ebből 2 a kávészünet előtt és 2 azután. Az első 2 az magyar nyelvű lesz, mondom elsősorban a tolmácsoknak, de talán a résztvevőknek is. És mind a 4-et PhD hallgatóink fogják tartani, akiknek részben ez az első tudományos megmérettetésük, fellépésük, úgyhogy mindenkit kérek, hogy legyenek megértőek velük szemben. Első előadónk Bíró Adrián lesz, szeretném megkérni, hogy fáradjon ki, aki a kultúraspecifikus kifejezések fordításáról fog nekünk beszélni. Üdvözlök mindenkit! Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadhatom a disszertációs kutatásomhoz készített pilotkutatásomat, melynek címe Kultúraspecifikus kifejezések, fordítása során alkalmazott stratégiák és eljárások irodalmi és audiovizuális szövegekben. Az előadásom során először szeretném bemutatni az elméleti hátteret, majd a kutatás módszertanát, ezt követően pedig rátérek az eredményekre, és ezt összegzem is majd. A kutatásom a kultúraspecifikus kifejezéseket érinti, ezért fontosnak tartottam, hogy egy megadott kultúraspecifikus kifejezésekre vonatkozó definícióval dolgozzak. Ehhez Gyelatovics definícióját alkalmaztam, amely kimondja, hogy kultúraspecifikus kifejezések egy adott kultúrához kapcsolódnak, annak értékeit tükrözik, és nyelven kívüli, extralingvális vagy nyelven belüli, intralingvális utalások révén hordozzák az adott kultúrához kapcsolódó referenciális és konnotatív jelentéseket, valamint a hozzájuk társított enciklopédikus tudást. Doktori disszertációjában a kultúraspecifikus kifejezéseket 3 csoportba csoportosítja, melyek a következők: extralingvális vagy a nyelven kívüli kulturálisan kötött utalások, intralingvális vagy a nyelven belüli kulturálisan kötött utalások, valamint tulajdonnevek. A kutatás során én is ezzel a módszerrel azonosítottam a kultúraspecifikus kifejezéseket, és itt fontos megjegyezni, hogy disszertációjában is hangsúlyozza, hogy egyes osztályok között előfordulhat
átfedés, ami azt jelenti, hogy egyes extralingvális utalások akár tulajdonnevek is lehetnek. Ezt úgy oldotta meg kutatásában, és én is ezt követtem, hogy elsősorban extralingvális utalásnak számította az adott kultúra specifikus kifejezéseket, viszont a korpuszban jelölte, hogy tulajdonnévről is van szó az adott kifejezés esetében. Az idegenítés és honosítás terminusait Venuti vezette be a fordítás tudományba. Idegenítés alatt azt értjük, hogy a fordító megőrzi a forrásnyelv idegenségét és annak sajátosságait, és ezeket valamilyen módon kiemeli, emellett pedig a fordító eltér a célnyelvi normáktól, így egyfajta idegen befogadási élményt kínál az olvasó, vagy akár a néző számára. Honosítás az ennek az ellentéte, a célnyelvi befogadó számára könnyebben feldolgozható és olvasható szöveget hoz létre a fordító, a forrásnyelv, a célnyelven, emellett pedig a forrásnyelvi szöveg nyelvi és kulturális sajátosságait valamilyen módon helyettesíti. Különböző taxonómiák vannak azzal kapcsolatban, hogy mely fordítási eljárásokat sorolhatjuk honosításhoz és idegenítéshez. Vannak kutatók, akik egyértelműen két csoportba osszák az eljárásokat, viszont vannak olyanok, akik egy kontinuumon ábrázolják őket a honosítástól az idegenítésig. 4 terminus van, amely kutatásom és jelen előadásom szempontjából is meghatározó: a fordítási stratégia, a fordítási eljárás, a fordítási megoldás és a fordítási mód. Őket szeretném definiálni. A fordítási stratégiák azokhoz a mechanizmusokhoz kapcsolódnak, amelyeket a fordítók a teljes fordítási folyamat során alkalmaznak, hogy megoldást találjanak az azonosított problémára. A fordítási eljárások fordítási műveletek, amelyek a fordítási ekvivalencia működésének elemzésére és osztályozására alkalmasak. A fordítási megoldás egy adott eljárás alkalmazásával valósul meg, a fordítási mód pedig az adott célnyelvi szöveg megjelenési formája, tehát az, ahogyan azt a befogadó érzékeli. A kutatásomnak 3 kutatási kérdése volt, amelyek a következők: milyen fordítási eljárások figyelhetők meg a kultúraspecifikus kifejezések átültetése során a regényben, illetve a sorozatadaptáció szinkronjában, mely fordítási stratégia dominál a kultúraspecifikus kifejezések fordításában a regényben és a sorozatadaptáció szinkronjában, milyen mértékű megfelelés mutatható ki az egyező kultúraspecifikus kifejezések fordítása esetében alkalmazott stratégiák és fordítási eljárások között. A kutatás kvalitatív, leíró és kontrasztív volt, egy esettanulmány, amely pilotkutatásként is szolgált. A szövegeket manuálisan elemeztem, egy angol nyelven íródott ifjúsági regény és magyar fordítását vetettem össze, valamint a regényből készült sorozatadaptáció szövegét és a magyar szinkron szöveget vizsgáltam 3 fő módszerrel. Először is azonosítottam a kultúraspecifikus kifejezéseket, mint ahogy azt már korábban mondtam, Gyelatovics taxonómiája alapján. Ezt követően pedig a fordítási eljárásokat és stratégiákat azonosítottam egy saját kísérleti taxonómia segítségével, amelyet korábbi taxonómiákra alapoztam. Ezt követően a 2 alkorpuszt, tehát a regény és a sorozat alkorpuszát összevetettem, hogy melyek azok a kultúraspecifikus kifejezések, amelyek mindkét fordítási módban megtalálhatóak, és megvizsgáltam a fordítási stratégiákat, eljárásokat és megoldásokat, hogy milyen mértékben figyelhető meg egyezés. A következő táblázatban láthatjuk, hogy egyes stratégiákhoz mely fordítási eljárásokat soroltam. Látható, hogy az idegenítésen és a honosításon túl egy harmadik stratégiával is dolgozom, amely a kombinált stratégia nevet kapta. Lényegében ez az idegenítés és a honosítás egyfajta keveréke, a 2 stratégia közt található stratégia, amelynek lényege, hogy a fordító valamilyen módon átülteti a
forrásnyelvi szövegben található kultúraspecifikus kifejezést, azonban honosít is. Láthatjuk, hogy az idegenítő stratégiához tartoznak a következő fordítási eljárások, a teljes megtartás és az idegenítő tükörfordítás, a kombinált stratégia eljárásai a szövegen belüli és kívüli kiegészítés és a részleges megtartás, valamint a formai átalakítás. A honosító stratégia műveletei, eljárásai a kulturális, leíró és funkcionális helyettesítés, a honosító tükörfordítás, az általánosítás, a kreatív alkotás és a kihagyás. A kutatás korpuszát Jenny Han The Samurai Turned Pretty című regényem alkotta, amely magyar fordításban 2014-ben jelent meg a Nyár, amikor megszépültem címmel, és Tóth István készítette a fordítást. Ehhez 2022-ben jelent meg a sorozat adaptáció, amely ebben az évben Magyarországon is már elérhető volt a streaming platformon, azonban csak magyar felirattal, szinkron 2025 nyarán került fel hozzá. Azért választottam ezt a művet, mert az írónő a sorozat forgatókönyvírója, valamint nagy közkedveltségnek is örvend, amely a kutatásom későbbi részében meghatározó lesz, amikor egy attitűdvizsgálatot szeretnék végrehajtani. Rátérve az eredményekre, a regényben összesen 207 darab kultúraspecifikus kifejezést azonosítottam, 111 darab ebből tulajdonnév volt, és a sorozatban 176 darab kultúraspecifikus kifejezést találtam, amelyből 112 darab tulajdonnév is. Feltételezhető, hogy a tulajdonnevek magas száma annak tudható be, hogy nagyon sok márkanév található mind a regényben, mind a sorozatban, és a kutatás érintette a forrásnyelvi kultúra, a harmadik kultúra kifejezéseit, valamint az interkulturális kifejezéseket. Minden olyan helyzetet vizsgáltam, ahol Pedersen szavaival élve fordítási krízispont keletkezik, tehát a fordítónak el kell gondolkodnia azon, hogyan ülteti át az adott kifejezést a célnyelvi szövegbe. Ezt követően vizsgáltam a fordítási eljárásokat. Összesen a regényben 173 darab eljárást azonosítottam, a sorozatban pedig 150 darabot. Ez a szám nem tartalmazza a bevett és vagy hivatalos ekvivalenseket, mert lényegében ott nem kellett a fordítónak azon gondolkodnia, hogyan ülteti át az adott kultúraspecifikus kifejezést a célnyelvi szövegbe. Emellett pedig fontos, hogy a kutatás érintette azokat a kifejezéseket is, amelyek több fordítási eljárással szerepeltek a szövegben, valamint egy kifejezés esetében több eljárást is alkalmaztunk. A következő dián látható az, hogy hogyan oszlanak meg a fordítási eljárások. A regény esetében a leggyakrabban alkalmazott megoldás az általánosítás, ezt követi a funkcionális helyettesítés és a teljes megtartás. A sorozat esetében az esetek 50%-ában a fordító teljes megtartást alkalmazott, és a funkcionális helyettesítés és az általánosítás még gyakran használt eljárás. Itt azt állapíthatjuk meg, hogy a két fordítási mód esetében megegyezik a leggyakrabban használt fordítási eljárások típusa, azonban a számok megoszlása különbözik. A következő diagramon láthatjuk azt, hogy a stratégiák hogyan oszlottak meg az adott fordítási módokba. Láthatjuk, hogy a honosítás a jellemző a regényre, míg az idegenítés a sorozatra. Habár van példa a kombinált stratégia eljárásaira, azonban számuk nem tekinthető jelentősnek. Ezt követően alkottam meg egy újabb alkorpuszt az összevetéssel, amely 24 elemből állt. Két kifejezés esetében több fordítási eljárást is alkalmazott valamelyik fordítási módban a fordító, így ezeket duplán tüntettem fel a korpuszban, és 3 kifejezést kizártam, mert mind a 3 esetében a két fordítási módban hivatalos ekvivalenst alkalmazott a fordító, így az egyezés mértékét 5 kategóriában tudtam megállapítani.
amely a következő diagramon is látható megoszlás szerint. Az első kategória volt az, hogy egyezett a stratégia, az eljárás és a megoldás. A második kategória volt, hogy egyezett a fordítási stratégia és az eljárás, de nem egyezett a megoldás. Harmadik kategória volt, hogy egyezett a stratégia, de nem egyezett az eljárás és a megoldás. A negyedik kategória, amely statisztikailag a leggyakrabban fordult elő ebben a kis korpuszban, az az, hogy nem volt egyezés, tehát nem egyezett a stratégia, az eljárás és a megoldás sem. Az ötödik kategória esetében pedig valamelyik fordítási módban hivatalos ekvivalenst alkalmazott a fordító. A következő dián láthatunk egy táblázatot, amely példákat hoz az egyes kategóriákra. Láthatjuk, hogy például a Jelly Belly nevű édesség esetében ugye egyezés volt a stratégia, az eljárás és a megoldás esetében is, mert mindkét fordítási módban a fordítók teljes megtartást alkalmaztak. De például a Fruit Roll Up nevű újabb édesség esetében, ha bár a stratégia és az eljárás megegyezett, a fordítási megoldások különböznek, mert a regényben gumicukortekercs lett, a sorozatban pedig gyümis. Összegezve az eredményeimet, azt mondhatom el, hogy a pilotkutatás azt mutatja, hogy a regényben az általánosítás a leggyakrabban használt fordítási eljárás, a sorozatban pedig a teljes megtartás. A három leggyakoribb fordítási eljárás a teljes megtartás, általánosítás és a funkcionális helyettesítés, azonban fordítási módok szerint megoszlásuk szám szerint különböző. A domináns fordítási stratégia a regényben a honosító, a sorozatban az idegenítő, a kombinált stratégia eljárásai nem nagy számban figyelhetőek meg a két fordítási módban. Kevés egyező kultúraspecifikus elemet tudtam azonosítani, azonban az elemeket 5 kategóriába tudtam besorolni, és a leggyakoribb az volt statisztikailag nézve, hogy nem egyező a fordítási stratégia, eljárás és megoldás az adott kifejezések esetében a két fordítási módnál. Ezzel szeretném zárni a prezentációmat, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen Bíró Adriennek az előadását. Kérdésekre majd a második előadást követően lesz lehetőség. Úgyhogy most azonnal fel is kérném Arányi Norát és Gabányi Rékát, hogy tartsák meg szintén magyar nyelvű előadásukat önértékelés és énhatékonyság témájában. Jó napot kívánunk mindenkinek! Nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy előadhatjuk Norával egy közös kutatásunkat, amiben részt vesz továbbá még Robin Edina és Seresi Márta tanárnő is, és a fordító és tolmács hallgatók önértékelését és énhatékonyságát vizsgáljuk a mesterképzés 2 év folyamán. Kezdenénk egy rövid áttekintéssel. Nem újdonság, hogy a pszichológia megjelenik a nyelvi közvetítés vizsgálatában, tanulmányában, illetve a képzésben. Tudjuk, hogy a tolmácsok, a sportolók és a kreatív személyiségek között jelentős párhuzamok vannak, és ugye ilyen típusú személyek azok, akik végül fordító-tolmás mesterszakra jelentkeznek. Több nehézség is megjelenik a mesterszakon, ugye kevés hallgató van, folyamatos
hallgatói stressz és állandó nyomás nehezedik a hallgatókra. Továbbá egyre komolyabban megjelenik a szakma jövőjétől való félelem. Ugye már hallhattuk, hogy egyre nagyobb teret kap a mesterséges intelligencia, és e körül jelentős kérdések vannak mind a kutatásban, mind a szakmában. És a maga a képzés során kevés figyelem jut a pszichológiai tényezőkre, habár már rég kimutatták, hogy a jólét befolyásolja a szakmai sikert, és azt szeretnénk megnézni, hogy ez mennyire érvényes a fordító-tolmács mesterszakra is. És ezért a kutatás, amit tervezünk, abban a hallgatók önértékelését és énhatékonyságát szeretnénk vizsgálni, így a 2 éves képzés során szeretnénk megfigyelni azt, hogy ez hogyan változik a mesterszakos hallgatóknál, és ez 2 fogalmat szeretnénk bemutatni, az önértékelést, ami ugye a saját szubjektív megítélésünk, és az énhatékonyság, ami pedig a saját képességeinknek az alkalmazása, hogy az hogyan tud változni, és mennyire érezzük magunkat kompetensnek a feladatok megoldásához. A kutatásunkat 2026. szeptemberében kezdjük, és 2028. júniusáig fog tartani. Ez azt jelenti, hogy a hallgatókkal szóval fél évente 2-szer kitöltünk egy kérdőívet, tehát összesen 8-szor a képzés során. Ezek önbevallásos kérdőívek, egyfelől a Rosenberg önértékelési skála, ez egy 10 tételes skála, amely 4 fokú Likert skálán, amivel 4 fokú Likert skálán értékelhetik önmagukat, az önértékelésüket, és a képzésre vonatkozóan pedig az általános énhatékonyság skálát szeretnénk használni, ami szintén 10 tétel, és szintén 4 fokú Likert skálán kell értékelni önmagukat, illetve van 2 kifejtős kérdésünk is, ami pont arra ad nekik teret a hallgatók számára, hogy jobban ki tudják fejteni a képzés során felvetülő nehézségeiket és esetleges benyomásaikat. Ahogy már beharangoztuk, a kutatás tervezett résztvevői, az ELTE fordító és tolmácsképző tanszék mesterszakos hallgatói lennének 2026. szeptemberétől. Szeretnénk megegyezni, hogy a longitudinális vizsgálat során 1 évfolyamot követünk végig 2 éven át, és a kérdőív kitöltése anonim, bármikor megszakítható, és szeretnénk külön kiemelni, hogy nem fogjuk tudni végigkövetni, hogy egy személy mit jelöl be a 4 fél év során, hanem az általános tendenciákat fogjuk tudni megfigyelni ezzel. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy a vizsgálatnak vannak korlátai, főleg mivel ugye kevesen vannak a hallgatók, és ezért alacsony számú résztvevővel tudunk számolni így a vizsgálat során. Továbbá bár anonim a vizsgálat, ettől függetlenül a hallgatókban benne lehet egy ilyen félelem, hogy pont amiatt, mert kis létszámú a mesterszak, ezért mégis beazonosíthatóak valamilyen formában. Illetve attól függően, hogy mikor töltik ki a kérdőíveket, az aktuális hangulatok, esetlegesen mondjuk egy rossz eredmény pont a kitöltést megelőzően befolyásolhatja a hozzáállásukat, és akár az önértékelésüket, akár az énhatékonyságukat negatívabban értékelhetik ezáltal. Továbbá itt meg kell említenünk még a lemorzsolódást és a halasztást is, mivel nem feltétlenül ugyanannyian végzik el a képzést, ahányan jelentkeztek az elején, illetve van, aki később csatlakozik, vagy közben kimegy Erasmusra, és akkor ők is kiesnek így a vizsgálatból. A hipotézisünket főként Horváth és Doctoral és munkatársai műveire alapoztuk. Horváth kimondja, hogy a tapasztalat hatására a stressz csökken, és ezzel kapcsolatban jobb lesz az önkép, míg Doctoral és munkatársai összegeztek több kutatást az énhatékonysággal, az önértékeléssel kapcsolatban, és azt találták, hogy aki általában alacsony önértékelésű, inkább magát okolja, hogyha társadalmi elutasításra kerül. A társadalmi elutasítást itt úgy kell érteni, hogy egy számukra
megrázó esemény történik, és vagy az ettől való félelem jelenik meg, mint stresszor. A mi esetünkben gondolhatunk itt például a mesterképzés során a szakirányválasztásra, vagy akár az államvizsga előtti stresszre, és pont emiatt úgy feltételezzük, hogy 2026. szeptemberi méréseket követően novemberben lesz egy kis csökkenés az önértékelésben és az énhatékonyságban, míg a következő év szeptemberére ez újra felfelé fog ívelni, magasabb értéket fog mutatni, mint a legelső év szeptemberében, azonban a végső megpróbáltatás az államvizsga előtt újra le fog csökkenni. És ezzel kapcsolatban elvégeztünk egy pilotkutatást, amit most márciusban vettünk fel, úgyhogy nagyon friss adatokról van szó. A jelenlegi fordító és tolmácsmester szakos hallgatóknak adtuk ki a kérdőívünket, hogy tudjuk tesztelni. Itt is anonim volt a kitöltés, és a mesterszakos hallgatók összesen 99-en vannak, és 58-an töltötték ki a kérdőívünket. Ez pedig 58,6% a jelenlegi hallgatóinknak. Mind a két évfolyamból 29-en töltötték ki a kérdőívet, ez magasabb részvételi arányt jelent az első évfolyamnál, hiszen ők kicsit kevesebben vannak. És a pilotkutatásunk során, ugye mivel ez nem egy longitudinális vizsgálat volt a pilotkutatás során, csak egy egyszeri felvétel, azt szerettük volna megnézni, hogy milyen különbségek mutatkoznak a mesterszakosok 2 évfolyama között. És ehhez először külön értékeltük az önértékelési skálát, ugye ezt a Rosenberg önértékelési skálát, aminél megnéztük, hogy megbízható a skála, tehát meghomogének az adatok, a csoport összetétele, és a skálán a legmagasabb elérhető pontszám az a 40 volt, a minimum pedig a 10. Az első éves mesterszakos hallgatóknál és a másodéveseknél is a 37 volt a maximum pontszám, amit ők elértek, a minimum pedig az első éveseknél 20, míg a másodéveseknél 14. Itt láthatjuk, hogy bár az első éveseknek így picit magasabb az önértékelése, ugyanakkor ez kevesebb, mint 1 ponttal pont az eltérés, így igazából szignifikáns különbséget nem találhatunk az önértékelésben. Ugyanezt a vizsgálatot megnéztük a 2 évfolyamra az énhatékonyság terén is, ahol szintén 40 volt a maximum elérhető pontszám és 10 a minimum. Itt az első évesek közül a legmagasabb elért pontszám 39 volt, míg a másodéveseknél 34. A minimum pontszám ugye 10 volt, és itt az első évesek 28 pontot értek el minimum, a másodévesek pedig 18-at. Itt ugyanúgy teszteltük azt, hogy megbízható a kérdőív, és hogy a csoportok összetétele viszonylag homogén. És itt is ugyanazt találtuk, hogy az első éveseknek kicsit magasabb az énhatékonysága, ugyanakkor itt még kevesebb az eltérés, mint ahogy láthatják az ábrán is. Ezután összehasonlítottuk a 2 évfolyamot, ahol láthatjuk, hogy nem tér el egymástól szignifikánsan a 2 csoport, ugyanakkor ez a hipotézisünk értelmében rendben van, mivel most mindkét évfolyamnak ez egy megterhelő időszak, mind a szakirányválasztás, a specializációválasztás, mind pedig az államvizsga stressz miatt. Ugyanakkor, amit találtunk, hogy az mesteresek első évfolyamánál az énhatékonyság közepesen erősen jelzi előre az önértékelést, míg a másodéveseknél nagyobb összefüggés található, ami azt jelenti, hogy a második évfolyamra az önértékelés erősebben integrálódik az énhatékonyság élményébe, és minél jobban teljesítenek, annál jobban felértékelik az önértékelésüket is, annál jobba kerülnek magukkal. Említettük, hogy voltak kvalitatív kérdések is, és itt láthatják az összegzést az egyik kvalitatív kérdésre, ahol megkértük a hallgatókat, hogy fejtsék ki gondolataikat a saját fordítói tolmács önértékelésükkel és énhatékonyságukkal kapcsolatban, valamint a képzés kihívásaival kapcsolatban.
A kvalitatív válaszokat kettős kódolásnak vetettük alá, és kiemeltük, hogy most a hallgató magára és a jelenlegi időszakra vonatkozóan mit mond, pozitívan vagy negatívan nyilatkozik-e. A semleges oszlopba tartoznak az olyan megállapítások, ahol csak általánosan nyilatkozott a hallgató vagy a résztvevő a szakról, a szakmáról, vagy a képzés egyéb szempontjairól. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy a negatív eredmények terén a 2 évfolyam majdnem, hogy hasonló mennyiségű választ adott, azonban a másodévesek sokkal több pozitív, és az elsőévesek sokkal több semleges választ adtak. Erre szeretnénk is bemutatni pár példát, összegezve, hogy mit mondtak az első és másodévesek. Az elsőéveseknél leginkább a kudarctól való félelem jelenik meg, megkérdőjelezik magukat, hogy idevalóak-e, és kiemeltek bizonyos tényezőket, melyek egyszerre okoznak nehézségeket, és közben motiválják is őket. Tettek kommenteket a kihívások áthidalására, a változó önértékelésre, akár napról napra, óráról órára, és a fejlődésre, a helyzetkezelést illetően. A másodéveseknél, ahogy már említettem, több pozitívumot látunk. Ők kiemelték, hogy a több rutin mélyebb önértékelést jelent, már egy elköteleződést látunk a szakma irányába, sokkal gyakorlatorientáltabb véleményt osztottak meg. Például kiemelték, hogy melyek azok a nehézségek konkrétan, amelyek megjelennek. Ezekben kiemelték a határidőket és a feladatok mennyiségét, kiemelték a bizonytalanságot a szakmát illetően, illetve hogy hogyan hat rájuk az, hogy összehasonlítják magukat egymással a képzés során. Illetve, amit mi megnéztünk, az egyik kvalitatív kérdés az volt, hogy van egy mindfulness kurzus, amire fakultatívan be lehet járni, és azok közül, akik részt vettek ezen az órán, ez 14 hallgatót jelent, tehát a résztvevőknek a 24%-át, azok közül ők hogyan nyilatkoznak ezzel kapcsolatban, mennyire segített nekik a képzésben, és elég sok pozitívumot soroltak fel, gyakorlatilag az egyetlen negatívum az volt, hogy az óra nagyon hamar betelt, így nem volt lehetőségük részt venni rajta, de itt láthatják is, hogy mind az első, mind a másodévesek kiemelték, hogy segít a stresszkezelésben, a tolmácsolásban, átkeretezi a szemléletüket és a látásmódjukat, és segít nekik, hogy elfogadják, hogyha hibáznak. Utolsóképpen szeretnénk megosztani önökkel a következtetéseinket. Ugye láthattuk, hogy a pilotkutatás alapján nincs különbség a márciusi értékek terén a 2 évfolyam között. Ez, ahogy Nóra is mondta, annyiban követi a hipotézist, hogy hasonlóan terheli a 2 évfolyamot a tavaszi fél év márciusa. Azonban a kvalitatív adatok alapján láttuk, hogy a másodévesek magabiztosabban nyilatkoznak már. Ugye, ahogy már elmondtam, míg az elsőévesek csak 5 darab, addig a másodévesek 14 pozitív kommentet hagytak. Azt is láthattuk, hogy a mindfulness hasznos, és feltételezhetjük, hogy a szakmai érzelemszabályozás fejlesztése szükséges lehet a fordító és tolmácsképzésben, és az is felmerül, hogy kiemelten szükséges lehet a támogatás a megterhelő időszakokban. És szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki segített nekünk a kutatás kidolgozásában és a pilotkutatás lebonyolításában, és külön köszönjük a dián látható személyeknek. Köszönjük szépen Arányi Norának és Gabányi Rékának az előadását, és akkor most van ismét lehetőség egy-két kérdésre, mielőtt kávészünetet kezdünk. Igen. Okay, thank you very much. I have a question to the last presenters. Thank you very much. This was a very interesting presentation, and the project is very interesting as well. Do you have any specific predictions regarding the difference between translation and interpreting students? And are you going to be looking into those differences? Thank you.
I will answer in English because I see you don't have your headset on. We will look into this in our questionnaire. We did not have the time or we did not look into it in the pilot, but for the second years, if you choose that you're a second year, the question pops up, what is your specialization? And also for the first years, there is a question regarding what is your preferred specialization for the second year, as during our master's program, it's during the second year that students specialize into translation technologies, interpreting, and what might come up in the upcoming years. What's your prediction about the difference? What's your prediction about the difference? Do you think that interpreting students would have higher self-esteem or self-efficacy scores? We haven't looked into this yet, to be frank with you. We really just got our first preliminary data approximately 2 weeks ago. But we're very interested to see, and this will require to look more into existing literature, and we also would like to discover the tendencies, first of all. Én Bíró Adriánhez szeretnék egy kérdést feltenni. Tök érdekes volt a kutatás, nagyon köszönöm az előadást. Bennem az a kérdés merült fel, hogy vizsgálta a szinkron keletkezésének tulajdonságait. Ugye én egy picit most utána tudtam nézni, hogy a Prime Video készítette a szinkront, tehát nem egy magyar cég készítette, tehát nyilván magyar hangok készítették, de hogy mondjuk a szinkronfordítást is egy magyar fordító csinálta, de nem a magyarországi cégekből valamelyik, vagyis hát én nem tudom pontosan, nyilván a Prime Video megrendelésére, de hogy esetleg ez a folyamat hathatott-e arra, hogy elidegenítővé vált a szinkron, ahhoz képest, ami egyébként mondjuk egy magyar szinkronstúdiónak, így tapasztalatom szerint inkább a honosító stratégia a közelebb álló. De nyilván csak így bedobom ezt a kérdést, hát ha érdekes. Először is köszönöm szépen a kérdést, ezt még nem vizsgáltam, viszont a jövőben szeretném majd ezt a területet is feltárni, hiszen a szinkron szövegfordítás, mint terület hallhattuk a tegnapi előadásokban, vagy workshopokon is, hogy nagyon érdekes terület, ahol van még mit feltárni. Nekem szintén Adrienhez van a kérdésem, és kicsit hasonló, mint az előző, tehát hogy minek tudja be azt, hogy a regény fordítója az láthatóan a honosítást preferálta, és a szinkron fordítója pedig inkább az idegenítést preferálta, tehát hogy önnek mi a preferencia mögött mi áll az ön felfogásában, és a másik, hogy segíthet-e esetleg ebben a vizsgálatban, hogyha magát ha a feliratot is megnéznénk ugyanilyen szemmel. Köszönöm a kérdést. Úgy gondolom, hogy a regény 2014-ben került lefordításra, talán még akkor ilyen szinten nem figyelhettük meg az amerikanizációt, amely már a sorozat esetében 2022-ben még inkább jelen volt. Emellett úgy gondolom, hogy ugye audiovizuális fordításról beszélünk, sok esetben ott van a vizuális segítség a sorozat esetében, így hamarabb megengedheti a fordító magának, hogy úgymond az idegenítő eljárásokat alkalmazza. Nekem is hozzád lenne kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy az merült föl bennem, hogy a kultúraspecifikus elemek között említetted, hogy nagyon sok tulajdonnév volt. Nem ismerve a regényt és a belőle készült filmet, ezek a tulajdonnevek, ezek valós tulajdonnevek voltak, vagy pedig esetleg kitalációk, beszélőnevek, amik nagyobb esetleg a fordítónak a játéktere, hogy hogyan fordítsa. Ez a kérdés merült fel bennem. Köszönöm a kérdést, és a kérdés teljes mértékben releváns is. Nem tértem rá ki a prezentációmban, azonban külön kiszűrtem a fiktív elemeket, mert rettentő nagy számban voltak kitalált helyszínek, kitalált programok. Egyedül a korpuszban az olyan elemeket
válogattam, szűrtem be, amelyek valamilyen extralingvális utalással összeköthetőek. Erre tudom mondani a Belly nevet a főszereplő lánynál. Ő a Jelly Belly nevű édességből kapta ezt a becenevet, és ezért ezt például kultúraspecifikusnak számítottam, de például a sorozatban sok kitalált oktatási intézmény volt, őket nem számoltam bele. Én köszönöm. Köszönjük szépen a kérdéseket is és a válaszokat is. Látszik, hogy nagyon gondolatébresztő előadások voltak, mert még talán lenne is kérdés, de ezt a kávészünetben tudják feltenni az előadóknak. 11 óra 20-kor fogjuk folytatni, és arra kérném azokat, akiknél nincs toll és papír, hogy majd a workshopra már most készülve, mert még egy szünetünk nem lesz, itt lehet elől jobb oldalon, önök felől nézve bal oldalon papírt, illetve tollat venni, hogyha nincs maguknál. Köszönöm szépen!
Nyelvű a 2 angol nyelvű előadásból. Varga Katalin lesz, aki egy elsőre meglepő témában fog nekünk előadni, mégpedig a gépek és az érzések, érzelmek kapcsolatáról. Felkérem akkor Varga Katalint, hogy tartsa meg előadását. Thank you very much and good morning everyone. And I'm not sure if we need to wait a few minutes, if everyone can just come and sit. Yeah. Okay, thank you very much. Yeah, my name is Katalin Varga and I'm very happy to be here and to be able to share my topic, my research topic with you, along with some very early exploratory results. Just a few words about myself. I originally come from the very business side of the translation industry. I spent decades at translation companies in operational and client-facing roles. Now I am in digital marketing and I'm coordinating multilingual marketing campaigns. I started my PhD studies in this academic year, and I feel so privileged to be part of this program because that feels a really precious continuation of my professional background. My research topic is quite multidisciplinary. Originally, I considered it as an intersection between digital marketing and translation studies, but later it became quite clear to me that more areas are involved, such as natural language processing, which is called NLP, or machine translation evaluation, and to some extent psycholinguistics. What I investigate, or what I try to investigate, is whether sentiment or emotion is transferred in automated translation, specifically from Hungarian into English. And as a data source, I use user-generated content. And I will clarify these concepts in the coming slides. So first of all, what is user-generated content? You might all know, and you may encounter it during your digital lives. With the rise of what we call Web 2.0, internet users can actively express their opinions online, and this is usually shared, this is usually visible for others. User-generated content can come in many forms. It can be a post, it can be a review, and it can come in a form of any kind of interactions, such as ratings or simple reactions, which is otherwise called implicit user-generated content. User-generated content actually represents a huge business value for companies because it provides an immediate feedback on customer perceptions. But for users too, it can help them during their decision-making processes, whether to buy a service and a product. From linguistic perspective, these texts are usually fragmented. They are very rich in variety, and for instant accessibility, automated translation is usually applied without any human post-editing. That's the normal pattern. User-generated content is usually emotionally loaded, which makes it particularly interesting for my research topic. That's one reason why I chose user-generated content. Emotion in textual texts are widely studied in literature, and there are a variety of theories and approaches how to approach and how to detect emotion in texts. But in general, when we talk about emotions, we usually refer to category-based representations, such as joy or sadness or anger. And sentiment, on the other hand, captures the polarity,
whether something is negative or positive or is placed somewhere in between, and can be said that it's quite neutral. So what I investigate is whether this emotion or sentiment is transferred. But in order to be able to see whether the emotion and sentiment is really transferred in machine translation, I need to find a way how to detect it. And for the purpose of my pilot study, I use NLP tools, natural language processing tools, which rely on machine learning models. They take context into consideration, and they are trained on a very large annotated data sets. So it's important to emphasize that these tools do not purely rely on lexical content or word lists. And how do they measure these two categories? As we saw earlier, then sentiment is usually measured on a scale from -1 to +1, and there are so many categories in between, while emotion is usually measured on a category-based classification, and the tools usually display a probability distribution of emotion categories. So this is kind of a skeleton of my pilot approach. I pursued two distinct approaches within my pilot. One is what I call a batch level approach, and the second is a review level. So what I did, first I needed to have a data set, the user-generated content that I studied. For this, I used scraping tools, more specifically Epify, it's a good one. User-generated content is otherwise freely available, so I could have just collected it by myself, which I actually did because I actually completed the scraping output with my own collection. But generally, it is very easy to get the data via a scraping tool. And you can also specify which type of data actually you want to get, which type of user-generated content, which company's user-generated content you might want to collect. For translation, I use Google Machine Translation API because this is what the literature actually suggested, and this is what is most commonly used. For the batch level content and approach, I used Google Cloud Sentiment API, which is a tool that can measure the sentiment value of the user-generated content on a batch level. So it's capable of handling a batch level. Unfortunately, it doesn't support Hungarian. So the comparable corpus ideas seem to be a quite good approach. And I translated the Hungarian data set into English, and I compared it with an authentic, originally written in English content. Whereas on the other side, I tried to examine and try to compare Hungarian user reviews with their English translated versions. That was on individual level. For this tool, I used NLP Cloud. This is capable of supporting Hungarian as well. Also, it can provide emotion data. It doesn't support the batch analysis, so it's absolutely a one-on-one method. I already have a few very exploratory and very early results. So the first is the batch method, whereby I compared around 200 reviews coming from a Hungarian corpus, and I collected some reviews from MÁV, which is the Hungarian National Railway Company, because I assumed that some emotion or some sentiment could be explored there. For similarity reason, I used the British National Rail Corpora. So what I did is, just to wrap it up, scraped the Hungarian review set, I translated it with Google Machine Translation, and I compared it with the British National Rail Corpora. The sentiment score suggests that the attitudes are generally quite negative in both cases, although the British corpus appears to be a little bit more negative, which actually, as a Hungarian citizen, I was quite surprised at, but that's just in brackets. Since this is a comparable method, we don't know whether this sentiment value is attributed to the Hungarian data set
or is translation? So that's an open question for me. Let's see the other approach, where I compare the Hungarian and the English reviews on an individual basis. First, you can see on the left-hand side the Hungarian review, and then its translation. Underneath in bold, that's the sentiment score, and then you can see the probability distribution of emotion categories. This is what the NLP Cloud tool can produce for you. You can see a clear shift in sentiment from a very negative one to a very positive one, and even the order of the emotion categories changed quite a lot. And I will share these examples with you, but I can show you another example. If I can go on, yeah? That's another example whereby the sentiment was totally flipped from a negative to a very positive one, even along with the emotion categories. And I was just trying to think of, I don't really want to rush to conclusions, but I couldn't resist the temptation to think of the stadium construction, which is a phenomenon in Hungary, and which has been quite a controversial topic lately. And it can be expressed with a degree of irony. So I guess that the NLP tool captured this, why MT did not. And that the last example from this individual review was actually coming from which is coming from our MAV data set. And for those who don't speak Hungarian, sending greetings to someone's mother is actually not nice, and it's not kind, especially if you don't know the person whose mother we are sending the greetings. So it's not just ironic, but it's very rude. It's very rude. So, so this is what the sentiment tool actually captured on the Hungarian side, but machine translation couldn't. So that's why the sentiment of the English version is completely different. So, as a summary, I'm still experimenting. I'm still trying to find the right tool to measure sentiment and emotion. And also, I am still figuring out what is the best way to set up the research design. But most importantly, what is the best way to interpret the results. So the next step for me is to finalize my research framework. And I was inspired by a few recent PhD works. One of them was investigating Arabic user-generated content for sentiment and emotion, and the other was analyzing Chinese user-generated content. So my aim is to contribute to this topic by bringing Hungarian into this discussion. Thank you very much. Köszönjük szépen Varga Katalinnak. Ha lesznek kérdések, akkor jegyezzék meg, és most egyből felkérem akkor utolsó PhD előadónkat, Bakó Balást, hogy tartsa meg előadását. Kakuktojás, mert tolmácsolásról lesz szó, de remélhetőleg ez nem befolyásol semmit. Megvan, megtalált. Okay, good morning everybody. Thank you for having me. My name is Balázs Bakó and I'm a PhD student here. This is my third year as a PhD student and my research topic is interpreting in asylum settings in Hungary. And today I would like to present to you my findings of the research program spent at the Hungarian National Directorate General for Aliens Policing. The program ended only 3 weeks ago, so to be honest, I haven't really had the time to fully organize and analyze the data. And I'm also yet to report to the committee at the Ministry of Interior that organized this program. I will have actually 5 minutes for that presentation, so let's see what I can do with 15 minutes here. I would like to talk about animals,
we have already seen an owl and a cat today, so why not? But I'm half joking. The NDGAP is not a zoo, of course, but we will indeed talk about these animals. What I would actually like to talk about is the background of my research, the legal background of asylum in Hungary, some information about the academic literature that inspired my research, and the results. Oh, excuse me. It's not the slides that I want to work with. Ezt lehet segíteni egy picit? Ez korábban, amit leadtam, de amit neked feltettem, az egy másik, az egy rövidített. Nem tudom. Igen, köszönöm. Okay, excuse me for the technical issue. I made different slides because the previous ones were too long, so let's continue. About the legal background, I would like to be very short. I would only like to highlight the European Union's new pact on migration and asylum, because a few regulations of the pact will be directly applicable from this summer. So unlike directives, these regulations do not require a separate act of transposition into national legal systems, so member states won't really have a choice in implementing them, although the Hungarian government said that they would not uphold these regulations, but we will see. In any case, these regulations require that interpreters or cultural mediators be used in asylum procedures, and they should preferably be qualified. Of course, there are interpreters used in asylum procedures in Hungary even now, but there are issues with the qualification requirements, and there are no cultural mediators in Hungary, and some other issues are listed here. For example, no national register for professional translators or interpreters. Institutions like the NDGAP have their own lists of translators to call. No professional chambers, only associations. No code of ethics laid down in the law, only by these associations. No specialized training for community or asylum interpreters, only in public service interpreting and court interpreting, but that's not the same, of course. About the academic literature, here are a few pioneers like Wadenshu and Barsky, and to my understanding, their main conclusion was that interpreters are not just passive channels or tools, but they are active participants, and my findings will confirm this. About the categorization of my research here at the NDGAP, well, it was certainly exploratory and qualitative in nature. I wouldn't call it an ethnography though, because I did not examine the whole culture of the institution, only their work with interpreters. So I would rather say it's a case study or a field study. And I also encountered a common issue that is the natural occurrence of data and the lack of permission to access quality data. In Hungary, there is also a paucity of research in this field. If we talk strictly about empirical research, so not theoretical research, but empirical research on IAP, then I could find only 3 relevant case studies. And before this research program at the NDGAP, nobody else did research there. So as for the results, here is an organizational chart. Please don't be lost in it. I know it's not really visible, but what I wanted to highlight is the Directorate for Asylum and the Department of Asylum there, where I spent my time, here in their office building in Budapest. I spent 40 contact hours there, which might not look like a lot, but the minimum requirement of the program was 1 hour per month. So this is still much better than that. And of course, they have their own schedule. I'm a full-time lecturer here, so I have my own schedule. And the other issue was the limited access to data, as I mentioned. For the first few months, I could only access documents of cases in which I was an interpreter, because I'm also a freelance interpreter at the NDGAP. Well, I'm actually paid for that. I was not paid for this program, for this research program, but that's okay. But there was no incompatibility, legally speaking, between me being a researcher and an interpreter there. So you could say I was a practice searcher. And also there was another issue that the first supervisor there quit her job, and there were a few weeks of break in my research because of that, until they appointed a new instructor.
in February. And as I mentioned, first I could only log my own experiences as an interpreter in a research diary. It meant logging experiences of 10 interpreter-mediated events in which, again, I was the interpreter. It meant 30 hours of interpreting. And based on my experiences, me and my instructor drafted information sheets on interpreting for clients and their legal representatives, because my experience was that legal representatives, especially if they spoke English, had a tendency to interrupt or disrupt interpretation, sometimes in a rather rude way, and we wanted to inform them how to treat interpreters, how to work with them, but the decision makers did not allow us to implement these information sheets. They said that the officers should already know how to handle these situations, how to inform the clients and their legal representatives. What I could do is observe a court hearing about a judicial review of a decision passed by the NDGAP, but it was not interpreter mediated, so maybe it's not of interest to us today. I could also examine the documentation of cases, but I won't have time to talk about that. So what I want to talk about actually is the semi-structured interviews that I could conduct with staff members and observing an interpreter-mediated asylum interview. But they allowed it only in February, so only a few weeks before the end of the program, so I didn't have much time to conduct these interviews, and I could observe only this one interpreter-mediated asylum interview of another interpreter. And I was not allowed to record these, so I could use only my notes. About the common experiences of the officers there, well, I'm cheating here a bit because there is an outlier actually. One of them has been there only for 1 year, and she does not conduct interviews with asylum seekers, but she could observe the work of others, so I thought that her experiences would be also relevant. But so when I mention common experiences, sometimes it reflects only the experiences of 3 of the interviewees. On average per year, they conduct 30 to 40 interviews with interpreters, with asylum seekers with the help of interpreters. But 60, this number is 60 if brief communications are included. What do I mean by this? You should know that there are so-called status review procedures. So when a refugee is already here, he or she has the status, but it has to be reviewed from time to time. And if the decision is positive, so the person can keep their status, they of course won't complain about it. So these decisions are communicated in a few minutes to them in English, and if the officer speaks English, then they do not require an interpreter. As I mentioned, the NDGAP has its own list of interpreters, so an interpreter can apply, and they will be included in this register. And then the officers have to call them based on their fees. So they have to tell their fees in advance, and the cheapest ones should be called first. And if they are not available, then the next one in the list, who is the second cheapest and the third cheapest, etc. But sometimes the officers skip a few interpreters in the list because they will call those who they already know to be competent. And also, for example, if the client is a female, then they will call a female interpreter first, of course. Some interpreters tried to take over the control, and some recommended questions. Some even reprimanded the client without the permission of the officer. Some chatted with the clients while the officer was out, so these were kind of negative experiences. One interpreter even took her dog with herself, so that's why the picture of the dog in the first slide. But the officers were understanding about it, so they did not mind. There were instances when the client and the interpreter had an argument and the client asked for another interpreter, so it happens. Also, some interpreters had to be removed from the list due to competence issues. For example, some used dictionaries because they were not familiar with the specialized terminology. According to these interviewees, the officers I interviewed, the expected competencies of an interpreter is excellent knowledge of Hungarian and language B, knowledge of the procedure and the specialized terminology, knowledge of the countries of origin, especially dialects if possible, confidentiality, personal skills to build trust, neutrality, etc. And interestingly, they did not receive training on how to work with interpreters. So, as I mentioned, the decision makers said that officers are supposed to know how to treat interpreters and how to handle cases when the legal representative tries to take over the control, but they did not receive training
but they would be interested. So maybe the universities should try to work together with the NDGAP in this regard. Let's move on to the interpreter-mediated interview with an asylum seeker that I could observe at the end of February. It lasted for 5 hours with 2 breaks of a few minutes. I could get to talk to the interpreter lady in the second break, but it lasted only for a few minutes, so I wouldn't call it an interview, and maybe later I will try to contact her for a real interview. The language was Arabic. The type of the case was a continued interview to establish the facts of the case, to decide on the asylum application. There were 2 officers, both males. One of them joined remotely, and he was the one to conduct the procedure. The client was a male, but there was no issue. He didn't mind having a female interpreter, which is not always the case, actually. And the legal representative of the client was a female, and she works for an NGO, so she was there pro bono. My main observations were that the atmosphere was friendly. They even joked with each other, so it's because they knew each other from before. The mode was short consecutive, with turns lasting for 1 or 2 minutes, sometimes up to 3 to 4 minutes, and that's when the interpreter remarked that the gentleman's answers are as long as the tentacles of an octopus, or that I am like an elephant. I forget what he said. So she tried to apologize, and these are remarks that usually interpreters are taught not to make. So they don't always play by the book or by the norms that we teach at academia. She also tried to control the length of the responses, exactly because they were too long. Sometimes she raised her hand, sometimes she even touched the client, but the officers didn't mind. There were 11 turns when there were tick shifts, so she moved from the first person to the third person and then referred to the client as the gentleman. There were 46 turns in which the interpreter asked the client without the officer's permission. By turn here, I mean a unit which starts with the officer's question until the full reply is given by the interpreter. But as I mentioned, these turns were interrupted by the interpreter's questions to clarify the answers without the specific permission of the officer. But they didn't mind, so it seems to be okay. Sometimes they were negotiating the meaning together. Sometimes the interpreter recommended questions, which is also not encouraged in academia. Sometimes they used English words. So all kinds of issues happened, but they were fine with it. So in practice, it seems that what they require as being neutral, not getting involved, it does not happen in the field actually. Here's a figure about the positions of the participants, and I tried to generate an image with the help of ChatGPT. ChatGPT almost got it right. This was not exactly the positions of the participants, but almost. So the client is an octopus whose responses were as long as the tentacles of an octopus, and the interpreter compared herself to an elephant. So about my conclusions, the interpreter is indeed not just a mere tool, not just a channel, not just a translator machine, but an active participant, or you could say intercultural agent, to use Barsky's term. Officers require the interpreter to be neutral and to not take over control, but it does not always happen in practice. Well, of course, I could observe only one interpreter-mediated asylum interview, so it's not really representative, but compared to my own experiences, there is indeed a tendency for that. Interpreter training should therefore include information about such procedures, like the procedure at the NDGAP, and there should be a cooperation between the universities and the NDGAP. It could also help interpreters access materials like country information, so they shouldn't be private, they shouldn't be confidential, and it would tremendously help the interpreters to prepare for the event. So usually they are just called and they don't get any documentation, they don't even know the specificities of the case, but if they could get these documents, at least the country information documents, then they could prepare better. And maybe an intercultural mediator training, especially for interpreters, could be introduced, just like in Slovakia it happened recently, as Štefková explains. Also, the policies regarding the registration of professional interpreters should be revised. And as for my future research plans, well, I have plans to continue interviews and even questionnaires with interpreters, NGOs, and other organizations. Thank you for your attention, and special thanks to the interpreters in the booths.
Köszönjük szépen Bakó Balázsnak is, és akkor most néhány percünk van megint kérdésekre, mielőtt a workshopunk kezdődik. Igen, ott van is egy kérdés. Bakó Balástól kérdezném, hogy a tolmácsok, akikről általában, akiket találkozott, azok magyarok voltak-e, vagy külföldiek, akik tudtak magyarul? És hogy a jegyzőkönyv, amit a meghallgatásokon készítettek, az magyar nyelven készült-e, és utána vissza kellett a tolmácsoknak blattolni. Köszönöm. Rendben, köszönöm a kérdést. Ugye én csak ezt az egy eseményt tudtam megfigyelni, ahol egy másik tolmács tolmácsolt, ő magyar anyanyelvű volt, csak tudott arabul. És ugye a saját ügyeimet tudtam megfigyelni, én is magyar anyanyelvű vagyok, és én még angolul szoktam tolmácsolni. De egyébként vannak valóban tehát community interpreters, tehát akik egy bizonyos közösséghez tartoznak, amely közösség az ügyfélnek a közösségével azonos. Meg vannak olyanok, akik itt élnek régóta, akár menekültként, és ők megtanultak jól magyarul, akkor őket is igénybe tudják venni. De ezért is hangzott el, hogy a magyar nyelv ismerete, a magyar nyelv kiváló ismerete is nagyon fontos követelmény, mert oké, megtanultak magyarul, csak lehet, hogy nem annyira, hogy egyébként mégis igénybe lehessen venni őket itt. A másik kérdés az a jegyzőkönyvekre vonatkozott. Hát a jegyzőkönyveket a törvény szerint magyarul kell elkészíteni, ami részben probléma, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az ügyintézők, vagy hát a tisztek vezetik a meghallgatást, és ők gépelik le a válaszokat, a kérdéseket, válaszokat. Van persze egy előre kidolgozott minta, tehát ott vannak a kérdések, de nekik kell legépelni a válaszokat, és figyelni ugye egyáltalán az eljárás menetére. És utána a végén visszaolvassák az egészet. Ez sokszor egyébként szintén nem történik szóról szóra, mert mondjuk az 5. óra végén már mindenki fáradt, meg lejárt a munkaidő, úgyhogy sokszor inkább csak összefoglalják a mondottakat, és igen, nem tudom, ezzel megválaszoltam a kérdést. Jó, köszönöm. Köszönjük szépen. Van-e még kérdés? Igen, ott hátul. Yes. Thank you. This was very interesting to listen to, and I hope you get much more data as you continue. I understand the issue with data. This is more a question of the general background on the Hungarian refugee interviews. Are there no guidelines at all for the interpreters in the interview? Do they, or because if I understand you correctly, there are a lot of people there who are not trained interpreters. So do they have any guidelines as to how they should work? Not really. Of course, EU laws apply to an extent, or international norms, and the UNHCR provides them with training sometimes, but it's on a voluntary basis. So no, many of them are not trained at all. And it is not always... No, the NDJP doesn't have... No, the authority doesn't give them any guidelines, unfortunately. Köszönöm szépen. Nekem az első beszélőhöz lenne kérdésem. Pontosan hogyan vesszük rá a nyelvi modellt, hogy az érzelmeket megérezze a kontextusból, illetve sok helyen hiányzott a mondatvégi írás jel a fordításban, hogy az más kimenetellel járna ön szerint? Tehát az első kérdés, hogy hogyan vesszük rá a nyelvi modelleket. Hát ezek trénelve vannak, iszonyat mennyiségű nagy dataseten vannak trénelve. Ezek jellemzően annotált datasetek, és hát mögötte van azért egy ilyen machine learning modell is. Úgyhogy azért is tudta valószínű azokat a nagyon finom árnyalatokat elkapni a modell, és az az, amit nem tud elkapni a gépi fordítás. Egyébként vannak erre vonatkozóan nagyon érdekes kutatások, csak ezt már tényleg nem akartam behozni az előadásba. Vannak ezek az úgynevezett sentiment aware machine translation modellek, vagy irányok, ahol a gépi fordítást olyan irányban trénelik a gépi fordító motort, hogy ezt is képes legyen detektálni, és erre vonatkozóan már vannak is jó eredmények, én még nem tartok itt. Ami a kérdés második felét illeti az írásjelek, szerintem ezek nem nagyon zavarják meg
meg ezeket a modelleket. Tehát itt már azért van egy olyan korrekciós tényező, és az ilyen machine learning AI is van mögötte, tehát ezeket már simán korrigálja. Nem tudom, ez megválaszolta a kérdést. Okay. Köszönjük szépen. Még egy kérdésre van időnk. Igen, itt a szél. Nekem most, mondhatom? Akkor 2. Hogy menet közben, most az előző kérdéshez kapcsolatban jutott eszembe, hogy itt ezek a modellek, vajon a kultúrákat figyelembe tudják-e venni, tehát hogy adott esetben például csak a fehér színt mondjuk az indiai kultúrában másképp érzékelik, mint mondjuk a Magyarországon, vagy a fekete színt, és hogy az ezekhez kötődő esetleg érzelmeket, hogy tudják-e kezelni ezek a modellek? Én ezzel a részsel nem foglalkoztam, úgyhogy nem tudom. De hát, ha valaki esetleg, nagyon szívesen átadom a mikrofont, hogyha valaki ilyesmivel foglalkozott, akkor ezt meg tudja válaszolni. Nem tudom. Szóval persze ez egy szélsőséges példa volt, de szerintem az árnyalataiban, fokozataiban mindenféleképpen befolyásolja, hogy hogyan fogják föl, hogyan értelmezik az egyes mondatokat. Azt gondolom. Hi, I have a question for Katalin as well, and it kind of links to the previous questions. So, multilingual sentiment analysis is, as I'm sure you know, quite a problematic area, right? It is. So the degree to which sentiment analysis, automated sentiment analysis works is hugely variable across languages. Have you considered that the differences that you're observing, which you're ascribing to the successful and non-successful translation, is really a problem not with the translation but with your model, right? So that the sentiment analysis is not working as it should in the other language. So that's the first part of the question. The second one is a follow-up and saying, have you considered looking at other ways of analyzing sentiment to kind of triangulate what the NLP methods are doing with, let's say, methods that look at sentiment more from a linguistically grounded analysis approach? Yeah, thank you very much for this question, because actually that is my concern throughout and that has been, and I have developed a quite strong concern about this, whether I'm using the right tool set and how to counter-test the results, what I get from certain tools. There's a huge variety of tools that can actually study multilingual sentiment. That's been quite a popular topic, as I could see in the literature. First, I wanted to focus on those ones that were specifically referred to by certain articles that I studied in this topic. But I also had a feeling that what if this result is, for example, language dependent? What is this tool is capable of providing the right data for that language or for that domain or for that context, perhaps? Or what is the right size of the data that I should use? How my data should be representative in case of user-generated content? So the more I'm into this topic, the more questions I'm having, and I'm really, really eager to have more and more conversations on this topic, with whoever had some experiences with this. So thank you very much for this question, because that was just very relevant. Yeah, I'm really happy to talk more about it. So we worked on a project analyzing Goodreads reviews of translated books in multiple languages, and we were going to do multilingual sentiment analysis, and at some point abandoned it completely because the reliability of the models were just not up to scratch. So we developed some other possibilities, and be happy to talk more about it. Thank you very much. Let's continue this. Thank you. Köszönjük szépen. Akkor az összes többi kérdést majd az ebédszünetben. Most pedig tovább kell lépnünk. Délelőtti utolsó programpontként felkérnem Kajsa Koskinen, hogy tartsa meg a workshopját számunkra. Hi all. I will sort of start officially in a minute, but I'm just suggesting, as you are already doing, to
maybe stand up a little bit, stretch your legs, and while you are at it, pick up some pieces of paper and pens from the table over here because you will be needing them in a while. I obviously know that. Yeah. It has been a long time, so nice to see you again. I'm happy to be here. Okay, so now perhaps I will say a couple of words officially of myself. So hello again, my name is Kaisa Koskinen, I come from Tampere, Finland, and I'm really happy to be here. Have been happy to be here for the past 1.5 days already. So thank you very much for the organizers for inviting me to this lovely event. I really like the atmosphere and the engagement of the students in the program with questions and answers and all the discussions and presentations that we've been having. And they kind of nicely lead to what I want to be talking about in this workshop, which is about research and what does it matter, or does it matter who is the researcher? So the human researcher, how do we place the human researcher or keep the human researcher in the picture within the increasing automation of many parts of our research? So we have been touching on this from the start. I think it was the first one was Heidi Gotze talking about AI for research, and we had a very brief conversation on what that might entail, and we've had these sort of snippets here and there, and I just want to start by saying that my starting point for this presentation is that we are already there. The AI is already sort of all over the place in research as it is in translation, and we have seen examples. So a nice lineup for this workshop was just given less than an hour ago about sentiment analysis and the discussions that we had. So automated systems, AI-generated data, AI helping us finding the relevant literature, or at least sort of potentially finding it, analyzing it, writing up. It is already there and also in our research publications. And I want to emphasize that this workshop is not against that. So obviously when there's tools available, we should use them. We should benefit from all the new developments. But what perhaps is my underlying agenda is to then say that parallel to all that, we also need to cater for the continued relevance of the natural intelligence of us humans. So what do we humans bring into the picture, the kind of variation that Professor Claudi was talking about in terms of translations, or the 1 million, and I can't remember how many different variants for a simple sentence. So also in research, I still believe that every researcher brings their own added value, their own variant in terms of interpreting what they see in the world, selecting what is worth researching, engaging with their data, going to the field like the previous speaker. So what do we observe? What do our notes look like? This still has continued value, and I think this value is more relevant now than maybe
at least I see it as more relevant now than I perhaps thought before, although I've been in this more qualitative angle of research all of my career, but still I kind of feel that we need to reinforce the need to continue also along those lines, simultaneously as we also benefit from the possibilities of automated steps in our research, the possibilities of collecting large amounts of data and analyzing them faster than ever before. So let me see, yeah. So what we are gonna do during the next hour or so, I will give you hopefully a fairly short introduction because you've been listening a lot this morning and there's been a lot of input from the podium. So what I wanted to offer in this workshop is also a chance for you to do things and talk about these things with your neighbor, with your colleagues, and then we will have a joint discussion at the end. So that's what's going to happen next. So very briefly, I'm not going into the details because these kinds of charts have been seen already a couple of times. So this is my take for the purposes of this workshop about how human research is perhaps worth differentiating from AI-empowered research. Obviously, there's a human doing that kind of research as well, so let's not forget that the human researcher has not yet been replaced by AI and maybe will not be. But it is quite different if you are thinking about an individual researcher in particular. I'm thinking about what one person can do, so we are contextually embedded in a particular time and space, and we are restricted by the time that we have on this planet and the experiences that we have, and we are very much materially based. We cannot just fly to the moon or travel long distances easily. AI-empowered research, as we know, is digital. It's very different. It is data-trained and data-restricted. So the kind of contextuality that this data has is different from the human contextuality of ourselves. So contextual, yes, but different. What we have and can't switch off is our own emotions, our own affective stance towards what we are researching, what we are finding out, what we would like to find out, and what we value in the world and what we don't want to see in our data, and so on and so forth. This is something that the AI does not have. It doesn't mind what kinds of results we are getting, and it is sort of, rather than having an affective reasoning element embedded, it follows statistical reasoning. So it's a different kind of approach to analyzing what is there in the world. And we humans are able to innovate, imagine, and futurize. And this might be valuable in times of shifts such as this. And already somebody had creativity with a question mark for AI. I also have a question mark in terms of, is perhaps AI also able to create unforeseen ideas? I think it may be, but it is perhaps less, at least for now, less prone to do that and more moving towards a critical analysis of what is there and what has been said before. So it's different. A human is always an individual. It is a restricted view of the world. AI analysis tends towards generalizing, so it is different. So they're totally different takes on what analysis even is about or could be about. And what I'm going to sort of talk to you more about is how human research is terribly slow in comparison to AI. So AI can do things fast, generate a lot of things fast. It's scalable, and we are not. So we have to be human-sized and limited by our biology, similar to how AI is limited by the algorithms, obviously, also for the main part created by humans. And then human research, the difficulties and challenges that we are prone to misjudgment. We have ideology that taints our vision. We may have biases.
we do have biases maybe, and we are prone to make human errors. AI hallucinates, humans, I'm missing fabrication, but obviously humans fabricate results, and sort of we have this element. We don't call it hallucination, but sometimes in our research papers, at least some of those that are desk rejected, there's fabricated things in there. Also, AI systems have ideology and bias. They are often brought to them by the data or by the algorithms, but they are not void of that. And it also makes errors, but they are kind of different from human errors in nature, and also very interesting to observe. So yesterday we heard a paper on machine translated, so human translation, machine translation errors, and that's an interesting, fascinating topic in itself. So, but what about slow research? This goes against everything that we are being told. So we need to publish all the time. We need to get results fast. We need to move forward in our careers. So slow research, it is a movement. It is antagonistic to whatever the university tells us we need to do. So Bruno Latour has called it slow theology, I think. I'm not sure how to pronounce that. A little bit sarcastically saying that we actually need to spend more time in the field. Obviously, he's talking about field work. And following the actor, seeing what happens, taking slow, meticulous observations and not jumping to conclusions. So obviously AI jumps to conclusion. It is in its nature to be fast. So I'm proposing also doing some of these, while we also acknowledge that AI allows us to do many things faster than before. And why this might be relevant, I think we need to foreground the humanness so that we don't forget, and that the skills are similar to what we say to translators. We've just had this discussion yesterday that in the training of translators, sort of in the first course, you leave all the gadgets away from the classroom and you focus on the basic skills so that you have them, and then you can apply them also in the sort of more technological environment. The same maybe for research. We need to train ourselves, continue to train the muscles of doing the analysis ourselves, having a small data set and really looking into it. Like, for example, for the sentiment analysis, I know Heidi has better ideas and has been doing it, but one solution, at least in my mind, would be to also remember, as you did, to look at the data examples also yourself and see whether you agree and whether your contextualized knowledge adds to the analysis that the system is giving, and then having these checkpoints here and there to make sure that things are not moving in a very alien direction for the human researcher. So what this would imply is fieldwork, ethnography, autoethnography, all kinds of approaches where the embodied and embedded, so culturally, socially, materially embedded researcher is sort of trying to make the most of this embeddedness rather than sort of getting rid of it. And also the thinking and feeling researcher is looking for findings that are unique and contextualized. They are not generalizable always, which is a handicap, has always been a handicap, so there's a downside, obviously, to this. But it would be enriching what the AI tools are providing, because they tend to, their idea is to collapse to the mean, not care about the unique, the outlier, but the statistically relevant and what is likely to happen, the typical. So how to do this, how to emphasize this, I'm going backwards to one of the classics in translation studies, actually one of my favorites. So if there's anyone in the room who is interested in retranslation, the first thing to read is definitely Berman's book, but now for another purpose. So the book and artistic research I will be touching upon tomorrow, so I'll skip that. So the book, I think the next slide is not yet the book.
So briefly, I seem to want to say something about sociological imagination. See Wright Mills early in the 1950s, when actually very interesting things happened in research. Many researchers have been already mentioned here, also like Arendt at the same time. And so going back first to the classics is always a good idea for a researcher, in addition to the latest literature. This is an added benefit of slow human research in comparison to the lit reviews that the AI data allows you to have. So what he says the sociologist needs is the ability to connect their personal experience of living in that society with larger social structures and to see the link between personal troubles and public issues. So this speaks to me a lot, and the personal experience are obviously our own positionality. So who we are in that society, who we are in the world, what is our position? So from that position, how do we perceive what we are trying to analyze? And so who we are with respect to the cases that we are studying. And this is something also that comes up often when researchers talk about their topics. There's a reason why you chose your topic. You had some previous experience in the area. You have been there professionally, and now you want to research it. This is a normal story. This is also my story in much of my research, that I have some reasons for choosing a particular topic and looking into it. So trying to benefit from that understanding as fully as we can might be a very enriching experience. And so because AI lacks this kind of human positionality, in this age of AI, I feel human research or humanist research needs to celebrate this positionality. So I think now, skipping, because I want to give you the book. Many of you already probably recognized Berman, 1995. The word of translation criticism, John Donne. It doesn't speak to you as the sort of a guidebook for how to be a researcher. And it is not a book on being a researcher. It is a book about how to critically analyze translations so that you observe and take into account the positionality and the project and the horizon of the translator, and then place your criticism against that rather than your own personal preferences or whatever the sort of the trendy approaches of the time might be. So I'm taking his key terms now away from the context where he presented them, and propose that we might want to think about, as researchers, we might want to think about our position, the specific socio-cultural standpoint, the cultural context, your language skills, your life history, your childhood experiences, your professional background, your ethnicity, where you have lived in life, what are the familiar places in the world for you, at which time were you there, how old are you, all these things. So positionality is a complex of our personal history, personal background. And then what do you want to do in your research project? So what is well, project is the word that we use with a void of meaning a little bit, but here the intention, the viewpoint, the aim of your research, so your position and your aim, and the combination of these two is the horizon of that particular research project that you are engaging in. And it is the space of possibilities that you bring into the table because of your positionality, and also the limitations that you bring to the table because of the same positionalities. And also where you are going and where you are then obviously not going. So minimizing perhaps a little bit, not trying to be generalizable and sort of large scale, but being unique to this particular moment, unique to this particular researcher and this particular project. So this is for Berman, the translator, and now the researcher, as an individual with agency. Agency, I can't stop thinking about agencies since yesterday, because I'm now thinking what it might mean for the AI, and AI probably also has agency, but differently. But anyway, so individual with an agency who is constrained and defined
by the historical, cultural, social context, and that they need to critically reflect on this positionality at all phases of the project. So what I want you to do now, I go back a little bit to the slide I skipped to say that this builds on something that I've been having workshops together with my colleague Sari Hokkanen, and we published a paper on managing positionality, so positionality for researchers. I'm doing a slightly different turn for this one, but this is a joint enterprise to begin with. So now you have the paper and pen, and I hope you manage to, I don't know, this is the ergonomics of the space is not really very helpful for drawing, but I would like you to draw a map on this piece of paper. And feel free to also move around, because this is going to take, once I've explained what to do, you can move around. There's tables on the back, and here you can use the surface if you want to, but what I want you to do is now, firstly, place yourself in the middle of the paper. You can write your name, you can draw a picture of you, you can write me or whatever you like in the middle, and then around you, start listing the different roles and identities, the different parts of your position that go with you, and leave some space to the outer edge, because once you have done that, then add some context to what this means. So how this positionality might sort of relate to your research. So the central part is more important, and if you have time, you can start sort of building around it. Like for example, for me, to make this easier, I would perhaps like put myself in the middle and then say, I live in Tampere, which is where I am. It's like my position in the world is most of the time that particular city. So what that might mean for me is that I've started to study translationality or translatoriality as it manifests itself within that city where I already live. So these kinds of elements, if you can think of them at the outer edge. And I'm giving you, we'll see how it goes. Maybe 10 minutes is often what is needed. We'll see when you are ready, then you can come back to your place and sort of, I will be following how fast you go. But for now, you have approximately 10 minutes to draw your map, walk around, find a spot where you can work with your pen and paper, and then we'll continue. And I will draw mine. One more thing, you can use any language you like, and you are not going to be sharing your drawing with the neighbor next door. So this is for you only, so you don't need to self-censor or think about what anyone thinks of what you write. And you don't need to be academic about this. So think about all kinds of things in your life, and then don't sort of, whatever comes to your mind, write it down.
couple of minutes and then we will deal with what we have by that time. If you've done your map, I move the slide to the next one, and there's a step 1 that is still individual. So in the project that I had with Sari Hokkanen, this may be my 8th or 9th time that I'm running this workshop or something similar. We always draw our own maps, and in the article we discuss our findings of our maps, because the funny part is that each of them is different. And your thoughts on your positionality shift around every time we think about different things. So take a moment to think about your horizon and what you drew and what came to your mind, and think about are there some kinds of research designs or research topics that your mind map invites. Some of you will recognize that I'm doing that already. Maybe some others. Also, you can think about what has this position taught you. Some of us, for example, like myself, I come to the academia from a totally non-academic family. So for me, being in the academia has been, still is sometimes, clearly a different experience, all in all, compared to those who have a long pedigree of professors in their family, which is a positionality that we can't do anything about, but it changes perhaps potentially how we view our role and identity. Or has your positionality really directed you to a particular direction, and are you happy being there, or would you actually want to turn around and do something differently nowadays? And if you have used your own life history to inform your research, so how does that work, and what are the pros, and what are definitely also the cons in it? So take a moment, and then we will discuss, or you will discuss. So I can hear some discussion is already starting, so take someone close to you or somebody you want to talk to you, so sitting next to you maybe, and have some discussion about your thoughts on all of this. What are the issues you want to raise? What are the thoughts that came to mind? And then we will also have a shared discussion later, but let's start with the next door neighbor.
Okay, let's see if we can share some of the thoughts and ideas that you've had also jointly for all of us. I think this will mean that we will need microphones maybe? Do we have microphones? I don't think. Yeah, sorry to interrupt. It's lovely to have discussion. So obviously, this is a kind of topic where sometimes some of the findings that you realize might be personal and you don't want to share. But it would be lovely if you would be willing to sort of share some of the ideas, even potentially a criticism of all of this, and the sort of the idea that this is not where research should be going at all. This kind of individualized uniqueness of research, so that is also fine. Is there anybody who is willing to be the first one to open a discussion on the horizons and the research agendas that you have identified? Thank you, Rekka. Thank you. We found some common ground in our horizons because we both concluded that we're not going the quantitative way, and we don't seem to have a statistical bone in our bodies. I just wanted to share this. This is something that many of us maybe are able to share, some are not, and I'm totally in that camp myself. And I think it is a question of accepting and appreciating all kinds of researcher personalities. So I'm happy that some of my colleagues are going in that direction, and I'm really happy that I don't feel the pressure to do the same. Yeah, that is definitely a major choice in your research career if you are if you realize that you are either in this one camp or the other. Many people are also able to move in between, back and forth. Anyone else? We were actually discussing, I'm not doing any research at all. You are doing some research. But we are both very practical-oriented people. So if you do research, it's practical-oriented. It's like, what can I do with it in everyday life? And that's quite funny. We have some common ground down there. Lovely. So a lot of people finding common ground with the person sitting next to them. Also, this is another major choice in translation studies that everybody probably recognizes, that some of us are really, we are coming from the practice and we want to give back to practice. And then there's some who are more interested in conceptualizing, theorizing, doing things to move the academic discussions forward. And again, I think this is a matter of researcher positionalities and the necessity for a healthy discipline to have various kinds of people who appreciate one another and benefit from one another. And the ones who are practice-oriented will benefit from the theorizations of those who are in that direction. And then again, those who try to theorize will need to understand what goes on. Otherwise, it doesn't work. So they will benefit from the findings that are coming to the academic discussions from the field, like up to date. Like we all know that the terrain is shifting so fast and it's difficult to keep up. So for anyone who is also an academic, it's difficult, but particularly difficult for those who are inclined to stay in their mind and think about things. So again, something that we need to acknowledge in ourselves maybe, who we are, and then ourselves sort of appreciate who we are, and then also who the others are.
Yes, please. Yeah, maybe just one addition, that while we were just discussing this exercise with my fellow PhD students, we just three of us actually realized that we have a very strong attachment to music. Actually, one of us is a solo singer, and we both sing in a choir, and maybe it's kind of an interesting topic to see how it can relate to research, but there's definitely something in it that we just found ourselves in the same PhD group. I mean, last September. So I don't know what is the reason, but at least it's an interesting finding. It is an interesting finding, and I don't have any answers to how it might be relevant, but I think these outside of academia interests are sometimes sort of, they can spark a research interest in very meaningful ways. Thank you. I just would like to add to this. Maybe it's not an accident, because Professor Kinga Cloud is an opera fan, still goes all over Europe for a good concert, isn't that right? Yeah, so maybe this underlining music enthusiasm is there somehow in the Hungarian translation studies PhD group, yes. Interesting. We have a hypothesis here now. Can I see a show of hand? How many of you actually are into music? Are you all Hungarian? Maybe not. Maybe it is partially about Hungarian, partially about languages or translation studies, potentially. Has anyone researched any topic that is linked to music? Because obviously music and translation is a thing in translation studies. Anyone happen to combine these? Not in the room? Yes, of course. Sure. Yeah. Yeah. Oh, yes. That's the closest. Yeah. So creative solutions, one particular study I worked on with students. But that's the closest I got to as far as as far as research is concerned. Sorry, interpreters. Yeah, that was about it's not audio description, it is describing music to the hard of hearing. It is audio description of music. Is that what it? Yeah. Yeah, still practical. Yeah, there needs to be some benefit to the world. Yeah. Okay, so I think we have time for the closing words only. At this point, thank you for the discussion and the participation in this exercise. I'm having a couple of last words here about managing positionality, because obviously, although I am now sort of promoting a particular kind of research that has been done in translation studies and in humanities forever, the difficulties, the challenges, the problems have not gone away. So there's still the question of anecdotal evidence and subjective analysis and the lack of generalizability and so on and so forth. So these, obviously, we need to deal with. And my proposal for how to deal with it is actually a little bit similar to what we just did. So first of all, paying attention to your positionalities and how they may affect your work, becoming aware of these. And I want to emphasize that this is not something that a very sort of at the free end of qualitative research kind of person has. But obviously everybody as a human has a positionality. So whatever kind of research you are doing, you will always have the position as a researcher. And in a research group, you will have different kinds of positionalities, and you can also try and build your group in a manner that it is somehow complementary in terms of this. But then you need to recognize, you need to be aware. And also, I'm promoting a transparency. So if you are working from the perspective of your own interpretations, the readers also need to be made aware. This is sometimes a little bit difficult because in many critical studies of today's humanities and social sciences, there's this position statement
expectation is becoming more and more prominent, and it can be a little bit, it's a little bit empty if it is, you are just simply following a routine of stating that in comparison to these indigenous tribes that I am studying, I am in a privileged position and so on and so forth. So you need to really think through what this means to this particular research project and what needs to be told and what needs to be known. And being reflexive throughout the process from the selection of your topic to designing your research to actually implementing it, collecting your data, analyzing your data, reporting on it, reporting back to the people your data came from if it is that kind of a research. And basically this is about research ethics. And also I add empathy. Empathy is a trendy word, and it is, I don't know. But what I mean by empathy here is that this is a humane quality that we have and we can bring to our research, and it is empathy towards ourselves as researchers, our failings and shortcomings, empathy towards those that we get the data from, because often we get the data from somebody. They need to perhaps produce the data for us, they need to be interviewed or whatever. Empathy towards those who we think will benefit from our research, the practitioners maybe, or the audiences or whoever. Empathy towards the readers of our research projects and maybe also the editors and referees. And so we are doing research not for ourselves but for the benefit of the whole discipline. So in that sense I feel like the justifications are coming from the so what questions of what does it matter, who needs to know. If it is just for my impressions, my individual thoughts, is this something that I need to publish? But if it is something that will help others move forward, often maybe also a first step towards a bigger project. So for example, I'm not sort of, I don't want to pick on the sentiment analysis again and again, but for example, in terms of engaging in a big data process of automated analysis, starting with the human element to identify the issues and then correcting your methods and ways and sort of doing some quality assessment along the way from the human perspective, which is probably the kind of discussion that you may be having in a minute, would be something to combine the different ways of doing research. And the human element in research is for as long as academia is meaningful, I think it needs to be meaningful for humans. So in that sense, AI doing research for AI's purposes is not, then it's not the academia that we know today, and it might be a different creature entirely. So I think it's been a long morning and everybody is probably very hungry and very tired. So thank you for your participation. Köszönöm. Kiitos. Thank you. How lovely. Yeah, thank you. Lovely, thank you. This is a wonderful gift. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you very much. Thank you. Köszönjük szépen akkor az előadóinknak, és akkor most 2 óráig ebédszünet van, 2 órakor folytatjuk. Köszönöm még egyszer minden előadónknak, és a tolmácsoknak is még egyszer a délelőtti munkájukat. Mindenkinek jó étvágyat kívánok!